Kapitel 231, by Xian. Die Nacht senkte sich langsam herab und Hulti bei Long City in ihrer Dunkelheit. Doch das pulsierend Leben dieser gigantischen Metropole blieb nicht verborgen. Die Nacht war ebenso laut und geschäftig wie der Tag. Heute herrschte in bei Long City besonders regs Treiben, denn die Nachricht vom höchsten Geisterschatz AUSDEM Auctionshaus hat für Aufsehen gesorgt. Höchster Geisterschatz. Wir einfach wird genügten, die Menschen wo stonen den Mund aufreißen zu lassen, ihr Augen wo gierot farbten. Höchster Geisterschatz, der Titel 1 waren Machthabers der großen Himmelswelt. No Gene, die sich der höchsten Position auf dem Kontinent würdig fühlten, no Gene, die das Potenzial hatten, ein oberster Herrscher zu werden, konnten diesen Titel tragen. Selbst die Machthaber des Transzendenten Reichs waren extrem mächtig, konnten über ein ganz Region herrschen und Ehrfurcht einflossen, doch sie konnten sich nicht im Item messen. Der Geisterschatz, den ein höchster Machthaber hinterließ, übertraf den eins Machthabers des Transzendenten Reichs bei weitem. Wer das Glück hat, von einem höchsten Wesen vererbt zu werden, besitzt naturgemäß eine Art göttlich Waff und erhebt sich über die Sphäre gewöhnlicher Menschen. Auf dem weißen Drachenhügel herrscht seit einigen Jahren regs Treiben, nicht zuletzt wegen der sich nach dem weißen Drachen höchsten Wesen, das dort vor langer Zeit kam. Unzahlige Aktionen wurden durchgeführt, doch seit Jahrhunderten findet sich kein Spur nun kursieren gerügt über den Schutz des höchsten Wesens, ob sie war sind oder nicht, ist ungewiss, doch sie treiben die Menschen in den Wahnsinn. Der gesamte weiße Drachenhügel ist von dieser Nachricht erschüttert. In einem Kultivierungsgebäude in der weißen Drachenstadt sitzt Mu Chen. Betrachtet konzentriert den Gegenstand in seiner Hand, ein rostig, gefleckt Eisenkugel mit komplizierten und unverständlichen Mustern auf ihrer Oberfläche. Es handelt sich natürlich die Geisterformationskugel, die zu länger versteigert hat. Der Meister der Geisterformationen konnten diesen Gegenstand erfischen, und so gelangte schließlich in Mu Chens Besitz. Mu Chen war sehr interessiert, die Erschaffung einer Geisterformationskugel erfordert unglaublich tiefgründiges Wissen und die Kontrolle über spirituelle Kraft, was es gewöhnlichen Meistern der Geisterformationen, in selbst eingeschlossen, schwer machte, ein solche Kugel herzustellen. Die Geisterformation im Inneren ist in der Tat von hohem Niveau. Mu Chen untersuchte die Geisterformationskugel fast eine halbe Stunde lang aufmerksam. Sein Gesichtsausdruck war ernst, also vage erkannte, dass die Geisterformation mindestens Stuf vorint sprach und ihre Kraft nicht schwacher war als die Einstils der Dämonenlotus-Diagramm-Formation. Mu Chens Beherrschung der Geisterformationen hat der Stuf 3 der Geisterformationsmeister erreicht, und wenn den Herzformationszustand erreicht, konnte sogar die Grenze von Stuf 4 der Geisterformationen erreichen. Normalerweise erreicht ein Meister der Stuf 3 die Grenze von 99 Geistersiegeln, und beim Durchbruch wird sich die Anzahl erhöhen. 100 Geistersiegel würden einen Meister der Stuf 4 der Geisterformationen ausmachen. Mu Chen besaß gerade genig Geistersiegel, die Dämonenlotus-Diagramm-Formation zu errichten, genau 100. Doch das gelang ihm nur, als sein ganz Kraft aufwendet und die Resonanzkraft der neuen Netherspatzen nutzte, genau wie beim Kampf gegen Li Xian-Tong. Ein Geisterformation der Stuf 3 so einfach wie das Dämonenlotus-Diagramm zu errichten, musste sein Stock wahrscheinlich auf die mittlere Stufe des Fusion-Schimmelreichs steigen. Ich brauche Regeln, die auf diese Eisenkugel eingraviert Geisterformation nutzen zu können, überlegt Mu Chen. Normalerweise können Geisterformationen nur von einem Meister der Geisterformationen effektiv eingesetzt werden. Denn gewöhnlich Menschen können sie, selbst wenn sie erhalten, nicht nutzen, wenn ihr Flugbahn zu kennen. Unversichtliches Herumexperimentieren konnte die Formation explodieren lassen und sie selbst verletzen, bever sie andere verletzen. Aber selbst ein Meister der Geisterformationen hat Schwierigkeiten, die Flugbahn dieses Objekts zu ergründen. Es ist kein einfache Angelegenheit. Wir können es nur langsam versuchen. Mu Chen beruhigte seinen Geist und versank in den detaillierten Formationszustand. Sein Bewusstsein umhüllt die Formation in seiner Hand. Ein winziger Hauch spiritueller Kraft drang ein und untersuchte sorgfältig die Komplexformation im Inneren. Weiss Drachenstadt, Residenz des Stadtthern.
In einem Dustren Arbeitszimmer standen bei Dong und der Alt Mann in grau mit verschränkten Armen. Vor ihnen senkt ein Mann mittleren Alters mit grauem Haar den Kopf und untersuchte die spirituelle Kraft, die von der Jadesal des weißen Drachen ausging. Die Jadesal des weißen Drachen wird tatsächlich vom obersten weißen Drachen zurückgelassen. Unsere Informationen sind sehr genau, sagt der Mann mittleren Alters mit einem plötzlichen Lächeln. Die beiden anderen atmeten erleichtert auf. Warte, diesmal ist der spirituelle Schutz erschienen, ganz sicher, ist das der oberste weiße Drache, höchstwahrscheinlich. Der Mann mittleren Alters, den bei Dong Watte nannte, war bei Xian, der Stadtherr der weißen Drachenstadt. War der Herrscher Diocese 1000 Meilen langen weißen Drachenhügels. Dieser alt Teufel, der Weißdrachenoberste, glaubt etwa, kann den Schutz weiterhin verstecken? Ich habe hier die Weißdrachenstadt aufgebaut, über sein Jahr lang gesucht und auf diesen Tag gewartet, bei Xian kichert, sein Augen blitzten boshaft auf. Sobald ich diesen Schutz habe, ist mein Mission vollendet, und dann kann ich diesen verfallenen Ort verlassen und zum Palast zurückkehren. Warte, diesmal haben auch die Kapitel 232, weiße Drachenhügel. Am nächsten Tag, früh am Morgen, verließen Su Xian, Mu Chen und die anderen die Weißdrachenstadt und machten sich direkt auf den Weg zum weißen Drachenhügel. Obwohl die Weißdrachenstadt die größte Stadt in der Nähe des Hügels war, lebten dort immer noch verstrut Geisterbestien, sodass die Entfernung betrachtlich war. Sie mussten ihr Zeit optimal nutzen und früh aufbrechen. Als sie die Weißdrachenstadt verließen, waren sie überrascht, wie groß die Nachricht vom höchsten Geisterschatz war. Die Hauptstraße zum weißen Drachenhügel war fast vollständig von Menschenmassen verstopft, sogar die Luft war voller Menschen, die zum Hügel strömten. Mu Chen schüttelte angesichts des Anblicks den Kopf. Sie hatten zunächst gedacht, es handele sich nur ein geheim Schatzsuch, doch unerwartet war ein riesiges Getummel entstanden. Lasst uns bielen. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit Zuflucht auf dem weißen Drachenhügel finden, sonst konnten wir mitten in der Nacht leicht von Geisterbestien angegriffen werden, sagt Su Xian leise. Mu Chen stimmte zu, und alle beschleunigten rasch und stiegen dem Horizont entgegen. Während sie ihrem Ziel entgegenflogen, bemerkten sie nicht, dass in der Fern hinter ihnen mehrere kalte Blicke auf sie gerichtet waren. Sie flogen anzuhalten, geradeaus und erreichten den weißen Drachenhügel erst in der Dämmerung. Ein gewaltig, endlos Bergkette erstreckt sich bis zum Horizont, ihr Gipfel ragten 1000 von Metern hoch in den Himmel. Nebel wirbelten die Berggipfel, und das Gebrüll verschiedener Bestien erfüllt die Luft und ließ die spirituelle Energie von Himmel und Erde aufwallen. Die majestätische Landschaft konnte die furchterregende Wildheit dieses Lands nicht verbergen. Weil vor Hunderten von Jahren ein verheerend Schlacht stattfand, fielen unzählig mächtige Gestalten, deren Überreste auf tragisch Weise so Osche verbrannten, kein Wunder, dass dieses Land einst ein höchstes Wesen verschlang, rief Mu Chen aus und staunte über die trostlose Atmosphäre des weißen Drachenhügels. Der Ort, an dem der spirituelle Schutz erscheinen wird, liegt noch tiefer im Inneren des weißen Drachenbergs. Dort wimmelt es von spirituellen Bestien, darunter viel von himmlischer Stuf. Neben diesen Bestienmassen were die Expeditionsteams, die den weißen Drachenberg betreten, genau im Auge behalten. Dies Leute sind kein gewöhnlichen Individuen, sie sind skrupellos und gerissen. Wenn ihr Interessen bedroht werden, ist es ihnen egal, woher wir kommen, und sie werden kein Neid kennen, sagt Su Xian nachdenklich. Sein Stimme war erfüllt von der intensiven Tötungsabsicht, die vom weißen Drachenberg ausging. Dieses Land ist alles andere als friedlich. Deshalb müssen wir dieses mal beim Betreten des weißen Drachenbergs zusammenarbeiten und dürfen nicht allein handeln. Nachdem das gesagt hat, warf Su Xian Su Linge einen finsteren Blick zu. Verstanden? Su Linge schmollt und streckte im Deisunge heraus. War das nicht an sie gerichtet? War sie so unzuverlässig? Die anderen drei kicherten. Lasst uns aufbrechen und einen sicheren Rastplatz suchen. Su Xian winkte mit der Hand und führte den Weg zum weißen Drachenhügel, der von mörderischer Aura erfüllt war.
Die anderen via Folgten Soffert. Das Funverteam Betrat den Weißen Drachenhügel und spurti deutlich ein Eisig Ora. Da dies mordierisch Ora so stark war, konnte sie den Körper beim Betreten leicht zersetzen, weshalb jeder sein spirituell Kraft zum Schutz einsetzt. Das Team flog schnell über den Weißen Drachenhügel und begegnet unterwegs vielen Expeditionsteams. Die Blutranstigen Abenteurer erblickten sie, ihr Augen leuchteten auf, und ihr gierigen Blicke huschten über zu Xian, zu Linge und Li Qing. Sie sahen sailten Skone Frauen, und nun waren gleich drei anwesend, was sie natürlich unruhig machte. Doch so unruhig sie auch waren, sie wagten es nicht, unüberlegt. Süße schlagen. Die anderen Expeditionsteams waren nicht blind, sie sahen deutlich, dass zu Xian, die Gruppe anführt, ein beeindruckend Persönlichkeit war und wagten es nicht, sie zu verraten, Arge zu vermeiden. Deshalb hat zu Xians Team, obwohl es Aufmerksamkeit erregt, kein größeren Problem. Sie hatten sich gerade erst dem Rand des Weißen Drachenhügels genähert, und es gab kein mächtigen Geisterbestien in der Nähe. Am Abend hatten sie einen recht guten Rastplatz gefunden. Ein klein, abgelegen Lichtung war mit Lagerfeuern gefüllt, deren flackend Flammen die Dunkelheit im verlassenen Wald vertrieben. Guerhung wird hut nackt halten, also musste allwachsam sein und diesem Ort konnte jede Sekund verlauen. Das Feuerlicht erhält zu Xians Schons und sanftes Gesicht und Verli im einen strengen Ausdruck. Mu Chen und die anderen stimmten zu, unterwegs waren sie vielen Expeditionsteams mit betrachtlicher Stork begegnet. Obwohl deren Anführer nicht so mächtig waren sie zahlreich, und jeder einzeln hat jahrelang am Rand des Schlachtfelds gekämpft. Sollte es zu einem Konflikt kommen, waren die Folgen unvorhersehbar. Nachdem zu Xian Anweisungen gegeben und Vorkehrungen getroffen hat, führte zu Linge eines Zelt. Mu Chen und Guerhung unterhielten sich ein Weile, dann kehrten sie in ihr Zelt zurück, weiter in der Geisterformation zu arbeiten, die sie erworben hatten. Nach einer Nacht hatte die darauf eingraviert Formation etwas verstanden, und in Kurs wurde ihre Anwendung vollständig beherrschen. Das Lager verstumt allmalig, nur das Nisten des Feuers war noch zu hören. Nicht weit entfernt, an einem Hang, huschten mehrere schattenhafte Gestalten wie Geister vorbei. Vor ihnen stand ein junger Mann in Weiß. Bei Dawn grinste höhnisch, blickte in ihre Richtung und fragte, Alter Tjo, sei der Berit, als Berit, antwortet der Alt Tjo von hinten. Dann lasst uns fortfahren. Folgt dem Plan. Denkt daran, meinen kleinen Schönheiten nichts anzutun. Bei Dawn presst die Lippen zusammen, sein Gesicht variiert begehrt. Hinter ihm antwortet ein grob schwarz gekleideter Mann aus einem Mund, dann verschwanden sie wortlos, begleitet von leisen Pfiffen, wie Geister. Bei Dawn stand am Hang und nörte vor sich hin, Nordlich Kang Academy, PFF, dies Drachendamen Guard hat mindestens 30 Jahre Stühler enthauptet, anscheinend haben sie noch ein paar Kopfe mehr gesammelt. Mal sehen, wo juk versteckt, still herrschte im Lager. Guerhung saß sein wachsamer Blick schweifte über den dunklen Wald. Sein Hand umklammert stets seinen langen Säbel, sein spirituell Kraft umgabin, Berits Angriff. Herr, plötzlich verrenkten sich Guerhungs Augen, sein gewaltig spirituell Kraft entlud sich, ein Lichtblitz erschien, und mit einer schnellen Bewegung seiner Hand, die den schwarzen Säbel umklammert, schnellt ein Scharfklinch hervor. Klar, der schwarze Säbel traf, ein metallisches Klirren holte weiter, und ein pechschwarzer Spie. Kapitel 233, ein nächtlicher Überraschungsangriff. In der stockfinsteren Nacht standen wir Assassinen wie Geister auf einem großen Baum. Sie waren ganz in schwarz gekleidet, selbst ihr Gesichter mit schwarzen Touchen verhüllt, nur ihre morderischen Augen waren zu sehen. Die spirituelle Kraft, die von allen viren ausging, war immens und erreicht die Spätstufe des Fusionsschimmelsreich. Dies Formation ließ Mu Chens Augen vor Wachsamkeit weiten. Spätstufe des Fusionsschimmelsreichs. Selbst in den Reihen der Elite Explorationsteams waren sie von höchster Stufe. Und nun waren es wir von ihnen. Mu Chen und sein Gefahrten waren unterwegs gewesen, hatten niemanden provoziert und waren keiner anderen mächtigen Kraft begegnet.
Warum also torchte das Problem plötzlich vor ihrer Tur auf? Wer seid fragte Mu Chen mit scharfer Stimme. Wenn der Gegner nur einen Experten der späten Stufe des Fusion-Schimmelsreichs in seinen Reihen hat, konnte in Muhalos besiegen. Doch nun waren sie zu weit, ihre Morsen nach zu erteilen, handelte es sich eindeutig Kampferprobte Veteranen. Ihr Augen strahlten ein Spurbar, unverhohlen Tötungsabsicht AUSSIE unterschieden sich völlig von den fortgeschrittenen Dungtianrei-Schulen der Akademie. Doch als Mu Chens rough Erklang, schenkten die wir schattenhaften Gestalten im kein Beachtung, ihr Tötungsabsicht wuchs sogar noch. Beim Anblick dieser Gestalten erstarrt Mu Chens Herz. Dies Leute waren eindeutig rigoros ausgebildet, kein gewöhnlichen Erkundungstrupps. Toten ertonnte ein kalter Befehl, und die wir stürmten gleichzeitig vorwärts. Scharf, schwor Speer-Erschienen in ihren Handen. Spirituell Kraft ergoss sich, und Speerschatten regneten auf die beiden Männer herab. Mu Chens Gesichtsausdruck veranderte sich, als den gewaltigen Angriff der wir beobachtet. Dunkels liegt brach Havea und verdictiert sich zu einer nünstufigen Pagode, die rasch wuchs. Kling, Klinge, unsalig Speerschatten trafen die nünstufige Pagode und ließen sie leicht ersitten, ohne ochne einen Kratzer zu fugen. Och die wir Männer waren nicht dumm. Angesichts Mu Chens starker Verwirrteigung schluderten zwei von ihnen ihr Speer in einem Bogen hinter ihm auf zu Linger. Blitzschnell packte zu Linger die Feuerpeitsch, die ihr Haft gewickelt war. Mit einer leichten Handbewegung schnellt die Peitsch wie ein Schlange auf die beiden heranhänden Speer zu. Nack, die gewaltige spirituelle Kraft ward abgelenkt und traf direkt den Stamm des großen Baums. Sie schmettert und sie splittet, nutzten zwei weitere Dunkelgestalten die Gelegenheit und näherten sich zu Linger. Ihr scharfen Speerspitzen durchbohrten lebenswichtig Punkt ihres Körpers. Angesichts des kombinierten Angriffs zweier Experten des fortgeschrittenen Fusion-Schimmelsreichs war zu Linger sofort im Nachteil. Der unerwartet rücksichtslos Angriff brachte sie in ein äußerst gefährlich Lage und ließ ihr Gesicht erbleichen. Sich zwei Lichtstrahlen, die wie Blitz durch das Feuerige Netz suckten, trafen zu Lingers Schultern. Der Windstoß war unglaublich scharf. Zu Linger suckte panisch zurück, ihr Gesicht kreidebleich, als sie sich in einen Baumstamm presst. Nack, gerade als die Speer treffen wollten, senkte sich plötzlich ein nünstockige Pagode vom Himmel und holte zu Linger ein. Peng, der lange Spee traf mit seiner erstaunlichen spirituellen Kraft die nünstockige Pagode, doch es war nur ein lautes Geräusch zu hören. Die schwarze Pagode schrumpfte rasch, und ein Gestalt erschien. Sie packte zu Lingers schmal Tail und huschte mit einer schnellen Bewegung in den dunklen Wald. Verfolgt sie, riefen die anderen wir. Verfolgt sie, rief Mu Chen und rannte ihnen hinterher. Umarmte zu Linger, während sie durch den Wald huschten. Sanft betrachtete das Bleichmädchen in seinen Armen und fragte, geht es dir gut? Zu Linger schüttelte den Kopf und sagt, Dank. Was Mädchen war jetzt? Die Gegenseite hat wir Experten des fortgeschrittenen Fusion-Schimmelreichs, und no sie beid. Obwohl auch zu Linger sich im fortgeschrittenen Fusion-Schimmelreich befand, fehlte es in Kampferfahrung. Sie war unerfahren, wahrscheinlich konnte sie nicht einmal einen von ihnen besiegen. Mu Chen hat viel Tricks auf Lager, aber es war schwierig, sie im Einzelkampf zu bekämpfen, und die Gegenseite wurde ihm kein Sieg zur Vorbereitung lassen. Die Lage für die beiden war äußerst prekar. Können wir etwas Sieg gewinnen, bis meine Schwestern zurückkehren, flüstert zu Linger. Wenn Su Xian zurückkehrt, waren die anderen wir kein Problem mehr. Die Gegenseite besteht aus erfahrenen Veteranen, ist klar. Sie haben die anderen absichtlich weggelockt, uns anzugreifen. Ich denk, ist es, uns Gefangen zu nehmen und dann den Alter Schwester zu bedrohen, sagt Mu Chen, dessen Bewegungen so schnell waren wie die eins Leoparden, der durch den dichten Wald huscht. Wenn ich dich mitnehm, holen sie uns bestimmt schnell ein, sagt zu Linger ängstlich. Was sollen wir jetzt tun? Ich muss dich erst gehen lassen. Mu Chen blickte sich und sah sofort wie Gestalten, die ihnen nachjagten. Su Linger erschrak, ohnehin schon blasses Gesicht ward noch blasser. Tränen traten in die Augen,
und sie klammert sichen Mu Chens Kleidung. Mu Chen, du Mistkerl. Lass mich los. Ich brauch dich nicht, mich zu retten, als Mu Chen ihren Gesichtsausdruck so, lachte bitter auf. Was denkst du dir dabei? Wenn ich dich trage, wer denn vielleicht einholt, also muss ich dich agendwo verstecken und sie in ein andere Richtung locken. Du musst schnell dies Lüt finden zu länger Appetit, rief aber, nein, es wäre sehr gefährlich für dich, sie allein zu führen. Kapitel 234, gegen Angriff. Sich, weil geisterhafte Gestalten huschten durch den dichten Wald und jagten Mu Chen mighty unglaubliche Geschwindigkeit. Wir Augenpaar, wie die von wilden Wolfen, fixierten ihr Blut, die vor ihnen verzweifelt zu fliehen versagt. Mal sehen, wohin du rennst, all wir höhnten und beschleunigten. Sie sahen, wie die Gestalt vor ihnen unsicher auf den Beinen ward, ihr Schritt zitterten und unkoordiniert wirkten, sichtlich verangstigt von ihrer Verfolgung. Die Fahrsang zu verlieren, während man gejagt ward, bedeutet den sicheren Tod. Ein grausamer Glanz blitz in ihren Augen auf. Diese Schüler der Nordlichen Kang-Akademie besaß außergewöhnliches Talent, doch lei der war Talent in einem Kampf auf Leben und Tod nutzlos. Nur stark, scharf Intuition und gnadenloses Toten konnten sein Überleben sichern. Sich ein Ausdruck der Verachtung erschien in ihren Kopfen, und sie sahen, wie die Gestalt vor ihnen noch mehr tumulti, plötzlich abdreht und aus ihrem Blickfeld verschwand. Sofort beschleunigten sie und folgten dicht auf den Fersen. Wir Gestalten huschten durch das dichte Lobwerk. Doch gerade als ihre Blicke über die Uppigens weit glitten, flog plötzlich ein geisterhafter Schatten zurück und zielte auf die Brust eins von ihnen. Die unerwartet Wendung der Uranus ließ Alvira schorden. Der Getroffen zitterte vor Angst und bracht nur noch einen Schrei hervor, als sein schwarzer Spie instinktiv nach dem nu erschienen in Schatten stiess. Sich, doch sein Spie würfelt den Schatten. Bei Genorem hinterhen erkannte dass das Schaf Langschwert, erfüllt von mächtiger spiritueller Energie, sein Herz Durchbohrt hat und Blut herausspritzt. Der Mann starrt ungläubig auf sein Brust, während in das ungewöhnlich kalte Gesicht des jungen Mannes eindringlich mustert. Unglaublich, das derjenige, den sie einen Hand gejagt hatten, es gewahrt hat, in diesem Moment zurückzukehren und einen Gegenangriff zu starten, der Erwatungen übertraf und ihr Wachsamkeit zunichte machte. Zudem war sein Angriff gnadenlos, ein einziger Schwurzstoß in dem feindlichsten Stell, der augenblicklich Jeds Lebenszeichen auslöscht. Du, est, absichtlich, no so getten, bever die Dunkelheit sein Augen am Halt, brannte sich das Bild des gleichgültigen jungen Mannes in sein Gedächtnis ein, star. Konnte nicht glauben, dass der verängstigte Teenager, der gejagt ward, so ein Gesicht haben konnte. Es stellte sich heraus, dass dieser Kerl nur ein Schauspiel abgezogen hat, selbst den Veteranen sie in Sicherheit zu wiegen und dann plötzlich zum Gegenangriff überzugehen. Seine Bewegungen waren flüssig und entschlossen, einen Moment zu saugen. Der plötzlich, donnend Angriff ließ die drei Verbliebenen zusammensacken, schwörte durchbohrten das ihres Kameraden. Die drei Männer brüllten vor Wort, Speerstatschen sofort scharf auf die lebenswichtigen Stellen des Feindes ein. Dieser Bengel wagt es, zu hintergehen und an ihren Kameraden direkt vor an ihren Augen zu töten. Wie können wir ungeschoren davonkommen lassen, angesichts der wütenden Angriff der drei trat Mu Chen dem Toten in den Magen, zog sein Schwert, dessen Glanz die Speerstoß vollständig abwehrt. Doch die drei Männer agierten perfekt koordiniert, ein Scharfspitzer durchbohrt Mu Chens Verteidigung und traf in direkt eines Hers. Mu Chen packte die Leiche neben sich und zog sie als Schutzschild in sich. Fleisch, *wums, der Scharfspie durchbohrt den Körper, die wuckt des Aufpralls riss ein blutig Leine über Mu Chens Brust. Kalt trat Mu Chen zu und schludert die Leiche samt Spie auf ein Dunkelgestalt zu. Dies Person, mighty wildem Blick, versetzt dem Leichnam einen brutalen Schlag, dessen gewaltig spirituell Kraft Fleisch und Blut zerfetzt. Sich, doch in diesem Moment erhascht nur einen flüchtigen Blick auf einen blitzenden Punkt, ein Schwert, am Halt. Von dunkler spiritueller Kraft,
MIT eine kleinen schwarzen Kugel an der Spitze, das auf sein Kailis Urast. Der Angriff war so schnell, so heftig. Innerlich entfesselte einen Schlag, sein spirituell Kraft durchströmt in MIT einem wilden Drachengebrüll. Der gewaltige Schlag verwandelt sich in die wütend Drachenfaust und traf das Schwertlicht, das scharf Schwarzflammen trug. Boom, Angriff und Vertidigung prallten aufeinander, die schwarzen Flammen brachen Höhe und verbrannten die gesamte spirituelle Kraft seines Schlags. PFF, das Schwertlicht durchbohrt seinen Schlag, und unter dem entsetzten Blick des Mannes in Schwarz splittete es sein Faust. Das Schwert flog heraus, Blut spritz überall hin. Dem anderen Mann fielen die 5 Finger ab, Blut strömt heraus. Mu Chen's maktig Kultivar, Kapitel 235, Kina Word Verschont. Schamloser Bengel, du verdienst den Tod. Zwei Männer in Schwarz fletchten wütend die Zahn, als sie den blutüberströmten Jungling angrinsten, der MIT mörderische Entschlossenheit anstart. Niemals hatten sich vorstellen können, dass es so enden wird. Ein bloßer Bengel im frühen Stadium des nascent Soul Realm, sollte nicht ein leichter But sein? Why hat nur so weit gebracht? Via Drachendämonenwaken MIT immenser Erfahrung im Attentat, deren Hand MIT dem blutansalige Leben befleckt waren, und doch hat als sich hütnackt zusammentaten, einen jungen Mann zu toten, zwei von ihnen getötet und einen schwer verwundet. Der Preis, den salten, war so hoch, dass es selbst bei einem Attentat auf einen mächtigen Experten des Heaven Transformation Realm nicht so katastrophal ausgegangen war. Unerwartet, was? Dunkelheit flackert in der Spitze seines Schwerts, und Mu Chen lächelt. Das Lächeln auf seinem blutüberströmten Gesicht war bedrohlich. Diogenogen, die ich auf dem spirituellen Pfad getötet habe, seide beid weit unterliegen, honte Mu Chen und richtet sein Langschwert auf die beiden Männer. Als nächstes sollten wir diese lächerlichen Verfolgungsjagd einsetzen, nicht wahr? Sollte jetzt enden. Wir werden juk kein Zeit mehr so flutscht geben, erwidert der Mann MIT dem abgetrennten Arm grimmig. Die beiden Männer teilten sich nach links und rechts und versperrten Mu Chen den Fluchtweg. Hatten in dieser Verfolgungsjagd schon genug von den hinterlistigen Taktiken des Bengels erlebt, es war schwer, sich gegen ihn zu verteidigen. Wenn ihm noch ein Chance gaben, wussten nicht, ob unversehrt zurückkehren würden. Wirklich, kichert Mu Chen, sein Griff das Schwert verstärkte sich. Ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie brach hervor, wie ein schwarzes Rauchsäule, die aus den Tiefen des Walls aufstieg. Totetin, die beiden schattenhaften Gestalten wechselten kein Wort, ihr Blicke waren kalt, als gleichzeitig ihr Angriff starteten. Ihr schwarzen Speer, gleichgiftigen Schlangen, wirbelten in scharfen Windstoßen auf Mu Chen ein. Mu Chen stürmte vorwärts, sein Schwert blitz, Schwarzflammen lodeten. Angesichts des unerbittlichen Angriffs der beiden keinen einzigen Schritt zurück. Kling, die drei Gestalten wechselten ihre Positionen, ihr gewaltig spirituell Energie explodiert, Bormem herumbrachen, der Boden wirbelt auf, Trockins Lob im Wald verbrannte, und ein massiver Baum stürzte MIT donnerndem Kratchen Mu Chen entfesselt einen gnadenlosen Angriff und konzentriert sich ganz auf den Unverletzten. Derjenige, dem ein Finger abgetrennt worden war, verteidigte sich hauptsächlich und pariert die Angriff. Es schien, als wolle den anderen Mann im Ganzen töten. Doch dieser war kein gewöhnlicher Gegner. Sein Stock aus dem fortgeschrittenen Fusion Schimmelreich zeigte sich MIT fließenden Bewegungen und Precision, sein Angriff waren scharf und geschickt, jeder Schlag zielte auf Mu Chens Vitalpunkte. Schwertlicht und Speerschatten grollten, und ein gewaltig spirituell Kraft entfesselt ohrenbetäubend Explosionen, die durch den Wald holten. Klar, Mu Chen stiess lassig MIT seinem Schwert vor. Schwarzflammen, die wie ein schwarzes Seidenband vor spiritueller Kraft strotzten, schossen auf die Brust des Mannes zu, doch dieser parierte MIT einem Schwung seines Langenspeers. Ein Kultivierender im frühen Stadium des Fusion Schimmelreichs wagt es, mich direkt herauszufordern, Traum spottet der Ander. Mu Chen blieb unbeeindruckt, zog sein Schwert zurück und versetzt einen schnellen Schlag.
Boom, spirituell Kraft entlud sich, und Dunkelheit wirbelte Muchens Schlag. Sechs Schwors Lichtstrahlen erschienen augenblicklich. Als die sechs Samratodsiegel erschienen, entlud sich die spirituelle Energie von Himmel und Erde, und die schwarzen Siegel schossen wie Kometen durch den Nachthimmel. Boom, der Boden unter im Word von den Kometen getroffen und bildet einen Riss entlang des dunklen Schweifs. Die Augen des anderen Mannes weiteten sich vor Angst, dieser Angriff ließ ihn ein todlich Bedrohung spüren. Spie des schwarzen Totens, Kapitel 236, Drachendamenenpalast. Drachendamenenpalast. Muchen wiederholt neugierig den Namen, den Suchen Geray genannt hat, und runzelt die Stirn. Im war dieser Name völlig unbekannt, und anscheinend hat keiner von ihnen je vom Drachendamenenpalast gehört, geschweige denn im je begegnet. Ist es wirklich der Drachendamenenpalast? Fragten Guohung und Li Qing mit leicht veränderten Gesichtsausdrücken. Kein Wunder, dass sie mit einer solchen Formation aufmarschiert sind, jeder von ihnen verfolgt skrupellos Methoden. Also wären es Suchen nicht leicht. Die Gruppe, die uns eben angriffen hat, bestand aus zwei Experten des frühen Stadiums des Transformation Schimmelreichs und drei Experten des Quasi-Transformation Schimmelreichs. Ein so gewaltig Formation kann kein Streitmarkt im Umkreis von 1000 Meilen den weißen Drachenhügel aufbieten. Als sie Muchens Sternrunzeln so, lächelt sie und sagt, seid gerade erst in der nordlichen Kang-Akademie angekommen. Wisst nicht, dass der Drachendamenenpalast vor einigen Jahrhunderten den gesamten nordlichen Kang-Kontinent beherrschte und die mächtigste Markt war, sogar stärker als die nordliche Kang-Akademie, fragte Muchen überrascht. Nicht ganz. Unsere nordliche Kang-Akademie befindet sich zwar auf dem nordlichen Kang-Kontinent, aber wir haben nach Vorherrschaft gestrebt und uns auch nicht so sehr in die Angelegenheiten des Kontinents eingemischt. Deshalb nutzte der Drachendamenenpalast die Gelegenheit, und die Markt zu gelangen und zum Herrscher aufzustigen, sagt Guohung lachend. Doch der Drachendamenenpalast war nach seiner Machtergreifung nicht zufrieden. Die nordliche Kang-Akademie im Zentrum des Kontinents wird ihnen zum Dorn im Auge. Sie wollten sie besietigen, den Kontinent endgültig zu monopolisieren und sie als Hauptbasis für Angriff auf benachbart Kontinente zu errichten. Muchen schnallt unglaubige Mighty der Sunge. Die Ambitionen des Drachendamenenpalastes waren einfach zu groß, nachdem sie den nordlichen Kontinent bereits beherrschten, wagten sie es immer noch, die nordliche Kang-Akademie zu begehren. Als der Drachendamenenpalast vor Jahren die geistige Akademie des nordlichen Kontinents angriff, führte dies verheerend Schlacht zum Tod unzähliger mächtiger Persönlichkeiten, und der gesamte nordliche Kontinent wird von den Flammen des Kriegs verwüstet. Muchens Gesichtsausdruck verfinstert sich. Die frühere Dominanz des Drachendamenenpalastes über den nordlichen Kontinent zeugt von seiner immensen Macht, doch die geistige Akademie des nordlichen Kontinents blieb unversehrt, a Fundament unergründlich. Ein Krieg zwischen zwei so mächtigen Rivalen hat zwei Fellows die Welt vernichtet. Dieser Krieg dauert mehrere Jahre, und schließlich ging die geistige Akademie des nordlichen Kontinents als Siege hervor. Der Drachendamenenpalast zerstreut sich und floh, sein Markt stark geschwächt. Auch die vom Drachendamenenpalast absorbierten Streitkräfte sahen Wars Gesicht, ihr Hegemonialstellung lost sich in Luft auf. Suchen blickte auf die kalte Leiche am Boden, obwohl der Tausendfassler besiegt wird, ist noch nicht vollständig ausgelöscht. Holt sich weiterhin auf dem nordlichen Kontinent versteckt, ruht sich aus und wartet auf die richtige Gelegenheit. In den letzten Jahren werden Schüler der geistigen Akademie des nordlichen Kontinents, die zum Training unterwegs sind, häufig angegriffen. Scheinbar die Hälfte der Angriff geht auf das Konto des Drachendamenenpalastes, und auch die andere Hälfte trägt deren Handschrift. Jeds Javalieren will Schüler erleben durch die Hand der Attentate des Drachendamenenpalastes. Suchens Gesichtsausdruck war kalt. Selbst im ihrem sanften Wesen konnte sie ihren Zorn nicht verbergen. Sie hasst den Drachendamenenpalast zutiefst. Hat der nordliche Kontinent denn gar nichts unternommen? Fragte Muchen sternrunzelnd. Du weißt, dass es nach dem Verlassen der geistigen Akademie des nordlichen Kontinents nicht einfach ist. Es ist auch eine Art Training, nur wer dieses brutal Training durchsteht, kann zu einer Warren markt werden.
Su Xian erklärt langsam, der nordliche Kontinent ist sehr gefährlich, das weiß die Akademie schon lange. Aber genau deshalb erlauben sie den Schulen ständig, hier zu trainieren. Kann man in dieser Welt mächtig werden, einen Preis zu zahlen. Außerdem gibt es in der Missionshalle ein Speziallist, die sogenannte Kopfgeldlist. Die Namen darauf sind berücksichtigt, und viele Schüler, die zum Training hinausgingen, sind durch ihre Hand gestorben. Dies Namen werden auch von der Geistigen Akademie des nordlichen Kontinents gesucht, auf SIE ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Wer ihr Kopfe zurückbringt, erholt ein Hochbelohnung Kopfgeldlist, Muchens hers sank. Hat noch nie von dieser List gehört, sicherlich wären nur Schüler MIT eine gewissen Stock qualifiziert, die grausamen Namen darauf einzusehen. Die skrupellosen Killer auf dieser Kopfgeldlist sind allesamt bösartig gestalten, die selbst auf dem nordlichen Kontinent berücksichtigt sind, diese Tentats-Missionen, die zwar Hochbelohnungen boten, wären die schwierigsten. Guahang, der neben ihm stand, presst die Lippen zusammen. Ich erinnere mich noch genau an das Ereignis vor einem Jahr, das die gesamte nordliche Kang-Akademie erschüttert. An diesem Tag tratschen Kang Sheng aus seiner Abgeschiedenheit hervor und betrat die Missionshalle, einen Auftrag MIT eine mysteriösen Belohnung anzunehmen. Das Hauptziel war der dritthöchste Superschurk, das unvergleichlich Genie des Drachendamen Palastis, Blutdrakendamen, Yuan Blutdrakendamen, Yuan, murmelt Mu Chen und wiederholt, Kapitel 237, die Lowen Tigergruppe. Der Himmel hält sich allmählich auf, und der gewaltige Weiss Drachenberg erhob sich aus der dunklen Nacht und kehrte eines gleißend Sonnenlicht zurück. MIT dem Morgengrauen holten unsalig Pfeifton durch die Bergkette, und zahllos Gestalten huschten wie Heuschrecken durch die Baum. All schienen auf einen einzigen, tiefen Ort im Inneren des weißen Drachenbergs zu storen. An diesem Ort sollte der höchste Geisterschatz erscheinen. Der Weiss Drachenberg verwandelt sich schnell in ein lamendes und chaotisches Chaos, erfüllt vom anhaltenden Gebrüll wütender Geisterbestien, die Jean angriffen, die in ein Gebiet eingedrungen wären. Sie konnten weder furcht noch neid, ihr spirituelle Kraft entlad sich in der Luft und bombardiert Jean, die sich nicht schnell durch die Berge und Wälder kämpften. Hin und wieder holten herzzerreißend Schrei durch die Bergkette, dies wären die Schwachen und Unglücklichen, die von den Geisterbestien zerrissen wurden, während viele Geisterbestien von den mächtigen Bestien augenblicklich vernichtet wurden. Ihr massigen, blutgetränkten Körper stürzten zu Boden und ließen die Erde erbeben. Blut erfüllt den Himmel und farbte die Bergkette. Im dichten Wald flog auch Mu Chens Funvergruppe durch die Luft. Der Weiss Drachenberg präsentiert sich völlig anders als die still Dunkelheit der letzten Nacht. Unzahlig mächtig Krafter und potenziell Experten wären erschienen, und überall strömt gewaltig spirituelle Energie, die selbst Jean anzog, die sich zum höchsten spirituellen Schutz hinzogen fühlten. Lasst uns schneller fliegen, sagt Su Xian und beobachtet die Umgebung. Sanft spawnte sie allen, die auf dem weißen Drachenberg Chaos herrschte. Kaum hat sie das gesagt, beschleunigte die Gruppe und flog durch die hochaufragenden Baum des üppig-grünen Walds. Brüllen, plötzlich riss ein Brüllen von Rex ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ein gigantisch, furrot Bestie start sie in. Ein Baumelns Being steckte noch immer in seinem Maul, eindeutig die Überrest eines unglücklichen Opfers, das es zerquetscht hat. Das Biest brüllt auf, sobald es die Gruppe in seinem Territorium erblickt, und der Blutgeruch drang in die Nähe. Ein Geisterbiest der mittleren Stufe des Fusion-Schimmelreichs wagt es, mich aufzuhalten, kichert Mu Chen und ballte die Faust. Der nunstockige Pagadenturm materialisiert sich augenblicklich. Der Schwarzturm schwoll zu einem kolossalen Gebilde von furchterregender Schweren, wie ein Berg, der auf dem Kopf des furroten Biests lastet. Boom, die Erde bebte und brach ein. Der nunstockige Pagadenturm kragte MIT Wolle wuckt herab und zermalmte das Biest, noch beveres ernut brüllen konnte. Su Xians Augen weiteten sich vor Erstaunen. Obwohl das Blutgeistbiest nur der mittleren Stufe des Fusion-Schimmelreichs angehört, war sein Verteidigungskraft nicht zu unterschätzen. Unerwarteterweise hat Mu Chen es MIT nach einem Schlag erledigt. Oh, die ist ein Schutz, rief Su Linger und blickte hinter das Blutgeistbiest.
Auf einem Felsen wiegte sich ein dunkelroter Grashalm und verströmt einen schwachen Duft, vermischt MIT dem Geruch von Blut. Blutgeistgras, dacht zu Linge begeistert. Diese Shots war selten und für ihre Kultivierung äußerst nützlich. Sich rief und flog blitzschnell zu dem Felsen hinunter, buckte sich und pflückt das Blutgeistgras. Sich rief In diesem Moment schoss ein scharfer, durchdringender Windstoß auf zu. Vorsicht, rief zu Chen und riss die Augen auf. Ein Strom spiritueller Kraft, Seidenweik, zeris die Aura, die zu Linge umgab. Guohang und Li Qing nahmen sofort ihre Kampfpositionen ein und beobachteten kalt die Quelle des Überraschungsangriffs. Ausdem wald dort drüben stürzten etwa 20 Personen auf den Felsen herab. Sie schwangen Schwerter und Messer, ihr Augen blickten arrogant, ihr Gesichtsausdruck grimmig. Es war auf den ersten Blick klar, dass es sich nicht Netlut handelte, sondern ein recht schlagkraftig Expeditionstrupp. Angeführt wurden von zwei Mannen die 30, die sich sehr ähnlich sahen, vermutlich Brüder, deren Blicke gleichermaßen bösartig und finster waren. Was Walter? Fragte Guohang mit eiskaltem Unterton und fixiert die new angekommen Gruppe von Unruhestiften. Mu Chen blickte herüber, die Stirn leicht gerunzelt. Dies Expeditionstrupp war äußerst stark, Beidanführer besaßen die Stock 1 Experten des Quasi-Himmelswandlungsreichs, und unter den übrigen befanden sich 8 Experten des Fusion-Schimmelreichs, während die anderen über Fähigkeiten des göttlichen Seelenreichs verfügten. Ein Expeditionstrupp Diocese Calibus gehört wohl zur absoluten Spitze. Hihi, mein Damen, wir haben diesen Blutgras-Geisterpilz schon den ganzen Tag im Auge, und jetzt ist es uns endlich gelungen, all Geisterbestien hier wegzulachen. Es ist etwas übertrieben, in ihn fasch so zu flacken, kichert ein hagerer Mann, dessen Blick bedrohlich über die 3 Mädchen im Gegenüber haschte. Schatze gehören denen, die da so fähig sind. Du starrst schon den ganzen Tag, das seht nur, dass du es nicht kannst, entgegnet zu Linge wütend. Dies Männer wären auf den ersten Blick unsympathisch, nur Narren würden ihnen glauben. Du, kleines Mädchen, willst du sterben? So ein junges und arrogants Mädchen, wird dir ein Lection erteilen, riefen die anderen Männer. Sobald ihr Erwiderung horten, brüllt die ganz Gruppe wütend und spuckte hemmungslos vulgär und obsohn wird verschwindet, schrie Mu Chen mit eiskaltem Blick. War so voll, sehen Sie mit diesem Unsinn zu verschwenden. Du unverschämter Benjel, sagt ein Anführer mit kaltem, finsterem Blick zu Mu Chen und sagt langsam, die lowen Tigergruppe operiert sieht weilen Jaren auf dem weißen Drachenhügel, selbst die 3 großen Markte würden es nicht wagen, so respektlos zu sprechen. Hat zu Chiens erstaunlich stark natürlich erkannt, doch sie waren zahlenmassig weit überlegen und jeder von ihnen verfügt über reiche Kampferfahrung. Wenn sie kämpfen wollten, glaubte nicht, dass dies hellhäutigen Teenager mit ihrer glatten Haut sie Kapitel 238, der spirituell Schutz erscheint. In einem felsigen Gebiet stand Mu Chens Gruppe eiskalt da. Su Xian, Guohang und Li Qing schwankten mit ihren spirituellen Kraften, bereitsam Angriff. Die Gesichtsausdruck der beiden Anführer wechselten ständig, ihr Blicke musterten Mu Chen und Su Xian aufmerksam, beid voller Besorgnis. Su Xian war ihnen deutlich überlegen. Selbst mit vereinten Kraften würden sie im Kampf wohl kaum gewinnen, geschweige denn gegen einen jungen Mann antreten, dessen Gesicht sanft wirkte, dessen Augen aber grausam und bösartig waren. Ein echter Kampf würde wahrscheinlich teuer zu stehen kommen. Jetzt, der höchste spirituell Schutz kurz vor dem Erscheinen stand, war es unklug, ihre Energie hier zu verschwenden. Selbst wenn dies Lut vernichten wollten, bräuchten ein renommiert Expeditionsgruppe, die auf dem weißen Drachenhügel lebte und über die Notage stark verfügt. Die beiden Anführer der Lowen Tigergruppe wechselten finster Blicke. Einer sagt, die Berge mögen sich ändern, aber die Lowen Tigergruppe wird sich dies Gelegenheit nicht entgehen lassen los, kaum wären die Wort ausgesprochen, rasten die beiden Männer, die Tigerlowen Brigade mit mörderischer Absicht anführten, davon und verschwanden schnell aus Mu Chens Blickfeld. Su Linge schnaubte wütend, als sie fliehen sah.
Dan wante sie sich mu chen zu und lachelt schwach, ich hat nicht gedacht, dass du im Zorn so gut aushen und so drauf gangerisch sein kannst, mu chen hob überrascht die Augenbrauen. Su chen hinter im Zog ebenfalls die Pulsuruk, scharfen Augen musterten mu chen, und sie sagt lachelnd, der Blutmäler des spirituellen Fades, ein wohlverdienter Ruf Wort ließen vermuten, dass sie viel über mu chen wust, doch zeigte kein Überraschung. Ein so machtig Persönlichkeit wie Su chen, die in als Teammitglied ausgewählt hat, muss sein Identität überprüft haben. Last uns gehen, wahrscheinlich fast die zu sein mu chen wollte nicht lange hier bleiben, freut sich darauf, selbst zu erleben, wie es war, ein höchstes Geisterschatz zu sein. Su chen widersprach nicht und ging zügig voran. Die nächste Etappe verlief vereineslos, und zu torchten machtig Geisterbestien auf, doch die 5 erledigten sie gemeinsam im Handumdrehen. Etwa ein halb Stunde später erreichten sie ein weitläufiges Gebiet im Gebirge. Nebelschwaden wobberten, ein majestätischer Berg erhob sich, und Wasserfall stürzten herab und boten einen wahrhaft grandiosen Anblick. Mu chen betrachtet kurz den grünen Berg und blickte sich dann Überall warteten Menschen, und in der Fern flogen unzählige Gestalten wie ein Wald auf sie zu und bildeten ein gewaltige Formation. Warum sind hier so viel Menschen, süfst Guahang das must bedeuten, dass sich allmächtigen Gestalten und allmächtigen Krafter im Umkreis von mehreren tausend Meilen den weißen Drachenberg hier versammelt hatten. Die Anziehungskraft des höchsten Geisterschatzes war wahrlich immens. Hier ist der höchste Weißdrach vor Jahren gefallen, sagt Su chen und dutit nach vorn. Über dem Berg stürzten 5 silbern Wasserfall in einen riesigen See, dessen Oberfläche spiegelglatt war und die Bilder aller Anwesenden in der Luft schwebend reflektiert. Oh, fragte Mu chen neugierig, konnte aber nichts Besonderes erkennen. Man kann es nicht sagen, oder? In den letzten Jahrhunderten sind unzählige machtig Wesen hier hergekommen, Nachforschungen anzustellen, doch niemand hat etwas gefunden. Wie leicht ist die Zeit noch nicht gekommen. Solche machtigen Wesen mit ihren verborgenen Schatzen werden den spirituellen Schatz wohl kaum vor dem vorher bestimmten Zeitpunkt herbeirufen, Mu chen nickte leicht. Dies hochrangigen Persönlichkeiten herrschten bereits über ihr dualigen Regionen, flossen allen, die sie erblickten, 14 Millionen an. Der spirituelle Schatz. Den sie zurückgelassen hatten, war gewiss nichts Ungewöhnliches. Nun warten wir einfach, bis der spirituelle Schatz erscheint. Ich denk, es wird bald so weit sein. Su chen blickte konzentriert auf die 5 hochaufragenden Klippen, von denen 5 praktisch silbern Wasserfall herabstürzten. Die Gruppe der 5 saß schweigend in den grünen Bergen und meditiert. Mit der Zeit trafen immer mehr machtig Gestalten und Streitkräfte ein, deren Lärm überall wiederholt und die einst so friedlichen Berge und Wälder in ein Jettos verwandelt. Mu chen meditiert auf dem Berggipfel, sein Augen einen Spot breit geöffnet, und blickte in Richtung eines Orts, wo ein rauschender Wind zu hören war. Dort wogte ein gewaltig spirituelle Energie. 2 Gruppen von Hunderten Nahörten sich und stiegen einen Berg hinab. Dies beiden Gruppen waren Mu chen wohlbekannt, die himmlisch-Schwarzsektor und die Erdenwanderersektor. Ihre Formationen waren nun deutlich größer, die sie Verstärkung angefordert hatten. Die beiden großen und machtigen Gruppen zogen sofort die Aufmerksamkeit der bereits versammelten Mensch auf sich. Mehrere Anführer verschiedener Fraktionen runzelten missmutig die Stirn, was darauf hindutit, dass sowohl die himmlisch-Schwarzsektor als auch die Erdenwanderersektor viel investiert und alles riskiert hatten, dies Mission zu erfüllen. Die himmlisch-Banden-Schwarzsektor und die irdisch-Fadsektor haben Jules Whale Test des frühen Transformationsreichs entsandt. Lei Ching warf einen Blick hinüber, sein Blick so arrogant wie und je. Kapitel 239, der Feurige Geisterlotus. Auf dem kristallklaren See verdiktet sich ein strahlends Licht zu einem weißen Drachen, der sich ein dort scheinend Gestalt wand. Dieses Erscheinen sorgte auf dem weißen Drachenhügel für Aufsehen. Unzählige Menschen starrten gebannt auf das Bild, ihr Augen bluteten, Atem ging schneller, und ihr Freude vermischte sich mit Aufregung. Dieser spirituelle Schatz war wahrlich der spirituelle Schatz des obersten weißen Drachen,
Die Meissen wären nur aufgrund von Gerüchten über den spirituellen Schutz des obersten Herr Jurist, die niemand bestätigen konnte. Daher hofften die Meissen einfach auf das Best, doch ihre Reis war gewiss nicht umsonst gewesen. Ansalig leckten sich gierig die Lippen. Der spirituell Schutz eins obersten, dies nachricht word selbst die Großmächte aufrütteln, doch glücklicherweise war sie so brisant, dass sie sich nur in einem begrenzten Gebiet vibriert. Bis die führenden Mächte des Kontinents davon erführen, where der spirituell Schutz des Obersten wahrscheinlich nur noch ein Trümmerhaufen. Es ist wirklich der Weißdrasch, bei Dong start die Gestalten, sein Augenvoller boshafter Aufregung. Ist das der Weißdrasch? Fragte Mu Chen neugierig und blickte nach Anten. Konnte das Gesicht der Gestalt nicht deutlich erkennen, doch der Süßemengerolte Weißdrasch, obwohl verschwunden, floßt den Helden immer noch Ehrfurcht ein, sein Aura floßt ihnen Respekt ein. Boom, plötzlich hob der Weißdrasch die Hand, brüllt auf, und blendens liegt Blitz von seinem Körper auf und erhält den gesamten See. 5 der hellsten Lichtstrahlen verdichteten sich allmalig zu Lichtsäulen und schossen auf 5 hoch aufragend Klippen zu. Sich, die Lichtsäulen trafen auf den Jadewasserfall, storten das Wasser, und das Licht erhält die Klippen. Boom, die Klippe brach auf, Felsbrocken stürzten einer nach dem anderen herab, und als sahen 5 Symbol hinter den Felsen erscheinen. Das ist, ansalig Menschen starrten entsetzt auf die Symbol, die in der Klippe hinter dem See verborgen wären. Plötzlich erstrahlten die 5 Symbol wie lebendig, lossen sich von der Klippe und vereinigten sich über dem See. Brüllen, die 5 Symbol verdichteten sich, ein weißer Drasch brüllt, flog direkt in die Symbol hinein und strahlte helles Licht aus der Raum begen sich zu verzehren und bildet einen gigantischen Wirbel. Sich. Ein Lichtsäul durchbrach den Himmel aus dem Inneren des Wirbels, ein weißer Drasch stieg empor, sein Brüllen holte 100 Kilometer weit weiter, ein praktischer Anblick, der von überall auf dem weißen Drachenhügel aus sichtbar war. Der höchste spirituell Schutz ist erschienen beim Anblick dieser Wort pockten die Hasen aller Anwesenden unwillkürlich. Der höchste spirituell Schutz, der 100 von Jahren auf dem weißen Drachenhügel verborgen war endlich erschienen. Los! Die Ruf der Anführer holten weiter, und einige Anführer stürmten vorwärts, gefolgt von einer wogenden Mensch und wirbelnden Lichtwirbeln. Auch Mu Chens Augen leuchteten vor Aufregung. War in diesem höchsten spirituellen Schutz interessiert und hoffte, dass in dies Gelegenheit starken wird. Sieht Li Xian Tong im Meer über Luo Li und ihren Luoschen Clan ersalt hat, wusste dass nur hilflos zusehen konnte, weil Luo Li die Last von Milliarden ihrer Clanmitglieder allein trug. War jetzt schwach, selbst Li Xian Tong konnte ihn leicht aufhalten. Musste unbedingt starker werden. Das Mädchen war tiet in dem kleinen Gebäude auf ihn. Hatte versprochen, dass ein unvergleichlicher Expert werden wird. Hat noch einen langen Weg vor sich, aber zum Glück hat noch etwas sieht. Kommt mit Mu Chen atmet tief das kalte Mondlicht ein. Sein Augen spiegelten das Bild eins anderen wider, sein Gesichtsausdruck war entschlossen. Dieser Weg wird beschwerlich sein, aber es gab Dinge auf dieser. Kapitel 240, Begegnung. Was ist das? Auf der Lava-Plattform waren all von den jüngsten Arenissen schockiert und blickten schnell zurück zur glühenden Lava. Dort entdeckten sie mehrere Rotschatten, die hin und her huschten. Die fließend Lava gab Spuren Preis, ein riesig Schlange, bedeckt mit purpurroten Schuppen und mit einem feuerroten Horn auf dem Kopf. Die glühende Lava schien ihnen nichts anzuhaben, sondern sie fühlten sich wohl und behaglich. Sie schwammen und tauchten in der Lava, ihr stechend grau-weißen Augen fixierten die Beauty auf der Plattform. Es ist die flammenwürschlingen Schlange. Jemand erkannte sie und rief überrascht aus auch sie war eine Art Geisterwesen, das in Lava wuchs und die Lava kontrollieren konnte. Sie im Lavastrom zu bekämpfen, war äußerst schwierig. Jeder Schutz hat einen Wächter. Dies flammenwürschlingen Schlange ist wahrscheinlich das Geisterwesen, das den Feuerflammengeister Lotus beschützt, murmelt Mu Chen leise, war aber nicht allzu besorgt. Obwohl die flammenverschlingenden Schlangen schwer zu bezwingen waren,
Werden sie in nicht so leicht in die Flucht schlagen. Zum Pf. Wollen ein paar Flammenverschlingen schlangen etwa mein Ernte des Geisterlotes storen, tonte ein tief Stimm, und der kraftige Mann mittleren Alters schuttelt seinen Körper, wodurch ein Lavastrom entfesselt wird. Sich ein sengender Windstoß brach ausdem Führigen sie Havea und traf den Mann im IT volle wuckt. Zum Pf. Also dies so, boltier die Faust, und ein langer Sabel Chien, dessen scharf Klinge auf die lodenden Flammen herabsourst. Klar, das Geräusch von Metall, das auf hart Schuppen traf, holte weiter, mehrere Flammenverschlingen Schlangen wurden weggeschleudert, Schuppen fielen von ihren Korpen, Blutspritz heraus, und sie stonten vor Schmerz, als sie sich in den Felsen zurückzogen. Im IT einem einzigen Hieb schluderte die flammenverschlingenden Schlangen fort, griff den nach dem Flammengeist Lotus, entnahm die Lotusamen den Flammen und verstört sie. Auf dem Felsplateau blickten alle auf den Pionier, der sich soben einen Flammengeist Lotus gesichert hat, und fürcht verflog augenblicklich. Die mächtigen kultivierenden schatzten ihr eigen Stork ein. Ebenso kraftvoll, flogen auch sie flink hinaus, und die Gruppe folgte ihnen sofort in den Lavasee. Auch Mu Chen folgte der Mensch, sein Körper schwebte in der Luft und steuerte auf die mit des Lavasees zu. Der feue Flammengeist Lotus war in der Tat sehr verlockend, doch der feue Flammenunsterblich Lotus weckte in ihm noch größer Begierd. Wenn in Erlingen konnte, wird dies nicht nur die new Netherflammen starken, sondern im VL legt auch den Durchbruch zur mittleren Stufe des schmelzenden Himmelsreichs ermöglichen. Sein Fähigkeiten waren beachtlich, doch sein eigen Stock war vergleichsweise gering. Im Kampf gegen einen deutlich starkeren Gegner wird das Überleben schwerfallen. Während Mu Chen dies dacht, wuchs sein Verlingen nach der feue Flammenunsterblichen Lotusblum und beschleunigte sein Schritt. Boom, ein ohrenbetäubender Null holte ausdem Lavasee weiter, und ein glühend Fuesel schoss direkt auf ihn zu. Erschrocken nutzte Mu Chen sofort den Geisterschattenschritt, mehrere Nachbilder zu ersuchen, der furchtregenden Fuesel blitzschnell auszuweichen und einen Geschwindigkeit zu verlieren davenzurissen. Inzwischen herrschte in der Gegend unglaubliches Chaos. Unzählige Menschen stürzten sich auf die dem Lavasee treibenden feue Lotusblumen, die sich Dutzend stritten, was zu heftigen Kämpfen führte. Ein wildes Gemetzel entbrannte, und die in der Lava lauernden flammenverschlingenden Schlangen, die auf eine Gelegenheit gewartet hatten, starteten wild Angriff, ihr Butte zu vernichten. Schrei der Qual holten unaufhörlich weiter, und viel unglücklich Seelen wurden trotz ihrer Stock in den Lavasee gerissen. Es war schwierig, ihr Körper zu schützen, doch dem Hinterhalt des gesamten Schwarms der Flammenschlangenfresser zu widerstehen, war sinnlos, where es Getummel geriet, konnten noch verzweifelt schreien. Mu Chen beobachtet ungeruht die Opfer im Kampf die Flammengeist Lotusblut, auch einen Augenblick langsamer zu werden. Kämpfte nicht im IT anderen die Flammengeist Lotusblüten, sondern rast stattdessen zum Zentrum des riesigen Lavasees. Dort war die feue Geistenergie am heftigsten und die Geisterbestien am wildesten, so dass nur wenige es wagten, dieses Gebiet zu betreten. Dies gab Mu Chen die Gelegenheit, als erster dort anzukommen. Augenblicklich erregte das Zentrum und suchte unaufhörlich nach der Flammengeist Lotusblut. Doch fand kaum etwas, die geschmolzene Lava brodelt gelegentlich auf, explodiert und verflüchtigte sich im IT ungewöhnliche Hitze. Nichts, runzelt Mu Chen enttäuscht die Stirn. Plötzlich kamen einige Windböen auf, und mehrere Gestalten flogen herbei, offenbar ebenfalls auf der Such nach der Flammengeist Lotusblut. Die Mitglieder der unsterblichen Allianz waren, genau wie Mu Chen, in der Tat sehr sachkundig. Mu Chen blickte sich und bemerkt, dass die Stock dieser Lüt nicht gewöhnlich war. Runzelt die Stirn, als einige bekannte Gesichter erblickt. Die Gruppe best und nur aus etwa 5 oder 6 Personen. Der Anführer, ganz in weiß gekleidet, war bei Dong, der Jungmeister von Weißer Drachenstadt. Neben ihm stand der Altmann in Grau und einige seiner Handlanger in Weiß. Mu Chen erkannte bei Dong, und auch dieser bemerkt ihn. Ein finsteres, unberechenbares Lächeln huschte über sein Lippen. Haha, Bruder, riechst du etwa allein,
Honti bei Dong und Trat auf Mu Chen zu. Sieht so aus, als hattest du den Freund verloren, was, der grau gekleidet alt man und sein Hand langer eilten im entgegen. Mu Chens Blick werfenstört sich, doch auch auf seinen Lippen huschte ein finsteres Lächeln über sein Gesicht. Faltet die Hand und traten bei Dong heran, aside also der young Meister von Weisse Drachenstadt. Ich heb schon von Juk gehört. Ich heb Juk damals bei der Auction nicht erkannt, bei Dong war einen Moment lang verbluft. Kapitel 241, Feuergeist unsterblicher Lotus. Der Befehl des grau gekleideten Alten, erfüllt von Totensabsicht, holte weiter. Die weiß gekleideten Gestalten neben ihm stürmten sofort vor, die Hand am klammerten Schwors Speer. Blitzschnell schossen Speerschatten Höveer und blockierten Mu Chen von allen Seiten. Mu Chen schwang sein Langschwert, dunkel spirituell Kraft stromt Höveer, Schwors Flammen zuckten im Schwertlicht auf und wurden den Regen der Speerschatten ab. Kling, 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 Schwertlicht und Speerschatten tanzten blendend, Schwors Flammen verbrannten als. Dies weiß gekleideten Gestalten waren nicht so stark wie die wir Assassinen von Zuvor, sie befanden sich erst im mittleren Stadium des Fusion Schimmelreichs, doch ihr Kampf war unglaublich geschickt, ihre Formation perfekt koordiniert. Wahrscheinlich war selbst ein Expert des fortgeschrittenen Fusion Schimmelreichs unter ihrem dichten Wald aus schwarzen Speeren sofort vernichtet worden. Mu Chen warf einen Blick auf den alten Mann, der den Kampf beobachtet und den aufmerksam anstarrt. Dieser Altmann war es, wo die sich fürchtet. Die Anfangsphase des Himmelswandlungsreichs stellte in vor groß Herausforderungen. Ein plötzlicher Kraftausbruch konnte Mu Chen in Lebensgefahr bringen. Nun hatte niemanden, der ihn unterstützt, und konnte das Geland auch nicht verfallen nutzen, weshalb die Lage nicht viel versprechend aussah. Viele Menschen im Zentrum des Lavasees beobachteten Mu Chens Kampf mit der Weißen Drachenstadt, schienen sich aber nicht sonderlich darum zu kommen und zogen sich zurück, nicht in den Kampf einzugreifen. Muss zuerst ein Gelegenheit zerflutscht finden, dacht Mu Chen. Befand sich noch außerhalb des spirituellen Schutzes, und ein Frontalangriff auf die Gruppe der Weißen Hole war nicht die beste Strategie. Wer wusste schon, ob die Weiße Drachenstadt Verstärkung hat? Außerdem musste sich vor unbekannten Mächten in Acht nehmen, die hungrig Tiger lauerten. Willst du fliehen? Kaum hatte das bedacht, begriff der Altmann sein Absichten, stieg ein finsteres Lachen aus, sein Augen blitzten auf, und sein der Hand ballte sich krampfhaft zur Faust. Die spirituell Kraft bundelt sich und formte sich zu einem langen Spee, der ein mächtig und imposante Aura ausstrahlt. Der Alt will angreifen, dacht Mu Chen. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich, which sofort zurück. Der grau gekleidet Alt grinste höhnisch, machte ein paar Schritt nach vorn, sein Gestalt verschwamm zu einer Illusion, als Mu Chen nachjagte. Mu Chens Augen weiteten sich, hat den Geisterschattenschritt bis am äußersten ausgereist, und doch hat dieser alten Muhalos eingeholt. Sein spirituell Technik war Mu Chens Geisterschattenschritt weit überlegen. Schwarze Drachenspeer, der Schwarz Spee in der Hand des alten erstrahlt in gleißendem Licht, die Speerspitz schoss Herr. Die mächtig spirituell Kraft verwandelt sich in einen schwarzen Drachen, der sein Zahn und Klauen fletschte und im fürchte Regender wuckt auf Mu Chen zustürmt. Die unglaubliche Kraft machte Mu Chen misstrauisch. Hob die Hand und beschwor die nunstufige Pagode, die sich rasch ausdehnt und einen festen Schild vor ihm bildet. Peng, der lange Spee traf die Pagode und ließ sie heftig erzittern. Kapitel 242, die Verdelung des Lotus-Samens. Es ist tatsächlich der Feuerflammen unsterblich Lotus. Mu Chen betrachtet freudig den siebenfarbigen Lotus, der im Lavastrom schwebte, doch in seinen Augen lag ein Horch von Furcht. Hat sich nicht getauscht, die Feuerkraft war higher so dicht und hat so viel Feuerflammen Lotusblüten hervorgebracht, dass sich sicherlich mindestens ein von ihnen erfolgreich entwickelt hat. Hat nur nicht erwartet, dass sich diese Schatz nicht wie sein Gegenstand in der Oberfläche des geschmolzenen Sees befand, sondern in einem separaten Bereich tief im Inneren isoliert war. Dieser Ort war so heiß, dass selbst Metall schmolz, und war zudem von Feuergift erfüllt, selbst mächtig kultivierend des Transformationshimmels wagten es nicht, in leichtfertig zu betreten.
Glücklicherweise schützten in die New Netherfora, sonst wär hilflos gewesen, selbst wenn gewusst hat, dass der fewer Flammen unsterblich Lotus higher verborgen war. In diesem Moment konnte nur frustriert seufzen und sich zurückziehen. Mu Chen presst die Lippen zusammen, wagte nicht zu sagen und stürmte auf die fewer Flammen unsterblich Lotusblume zu. Plötzlich schoss die Lava unter ihm empor, und ein dunkelroter Lichtstrahl durchbohrt blitzschnell das Gest ein und griff ihn an. Mu Chen erschrak, sein Hand zitterte, und augenblicklich erschien die Nunstufige Pagode und umhüllt seinen Körper. Peng, der dunkelrot Lichtstrahl traf die Nunstufige Pagode mighty voller Wucht, sodass sie erzitterte. Dunkelheit strömt heraus, verblust rasch und word dann in Mu Chens Körper zurückgeschleudert. Die Nunstufige Pagode grub sich in seinen Körper. Mu Chen hustet Blut, sein Gesicht wechselt zwischen Bleich und Grün, und sein Augen weiteten sich vor Entsetzen, als das Objekt anstarrt, das in Soben angriffen hat. Ein nicht allzu groß, rotschlange, von unscheinbarer Erscheinung, a Körper mit roten Schuppen bedeckt, ein einzelnes, feuerrotes Horn lodet auf ihrem Kopf, die Flammen dunkelgolden, Lava ergoss sich aus dem Horn. Sie ist viel kleiner als die vorherige Flammenwürschlingen schlange und orchemein vielfach schwacher, doch die Aura, die von Ausgang, ließ Mu Chen sie noch gefährlicher erscheinen als jenen alten Mann in Grau. Ist das der König der flammenverschlingenden Schlangen? Rief Mu Chen überrascht aus und seufzt innerlich. Why hat nur vergessen können, why sailten der flammenwürschlingend unsterblich Lotus one Wochteteer war? Selbst der gewöhnlich flammenwürschlingend Geisterlotus oben war von zahlreichen flammenverschlingenden Schlangen umgeben, geschweige denn der höchste flammenwürschlingend unsterblich Lotus. Die Aura dieser flammenverschlingenden Schlange war mehr als ausreichend, es mit einem Experten des mittleren Transformation Schimmelsriechs aufzunehmen, und die sich zudem im Gebiet der Guschmalzin Lava befanden, hat es selbst zu Chen nicht gewahrt, zu provosieren, geschweige denn Mu Chen. 13 der König der flammenverschlingenden Schlange fixiert Mu Chen im Kapitel 243, Durchbruch. Über die glühenden Lavasee huschten unzahlige Gestalten am Herr. Obwohl die meisten fewer Flammengeister Lotus bereits erbutet worden wären, barg der riesig, geschmalzin Lavasee möglicherweise noch überrest, und wir hegten noch immer die Hoffnung, etwas zu finden. Auf einem harten Felsen saß ein Mann in Weiß im Schneidersitz und beobachtete aufmerksam die Bewegung auf der Oberfläche des Lavasees. War ein Drachendämonenwächter, den bei Dong zur Bewatchung des Gebiets abgestellt hat. Dieser Mann hegte tiefen Hass gegen Mu Chen, obwohl mit ansehen musst, wie sein Feind in den Lavasee geworfen wird, wollte ihm keine Chance geben. Deshalb hat vor seinem Aufbruch jemanden zurückgelassen, das Gebiet zu überwachen und sofort ein Nachricht zu senden, sollte Mu Chen auftauchen. Doch selbst der grau gekleidet Altmann hielt bei Dongs Vorgehen nicht für klug. Selbst hat es dort kein 5 Minuten ausgehalten, und die Wasch hat bereits über 10 Minuten dort verbracht, bevor sie aufbrach. Zu diesem Zeitpunkt war Mu Chen zu Osche verbrannt. Offensichtlich hegte auch der zurückgeblieben Drachendämonenwächter denselben Gedanken, doch konnte bei Dongs Befehl nicht missachten und saß daher widerwillig und so sich Why konnte ein Kind im frühen Stadium des Fusion Schimmelreichs higher überleben? Seufzt der Drachendämonenwächter selbstkritisch und konnte nur den Lavasee weiter absuchen. Plötzlich sprang auf, den Mund weit aufgerissen, die Augen vor Staunen geweitet. War nicht allein, viel andere, die Gegend durchsuchten, waren ebenfalls verbluft und starrten auf ein Stell im Lavasee. Dort wogte ein wirbelnder Lavastrudel und riss die Flammenschlange in den See. Boom, ein Sol aus geschmalzin Gest ein Schoss aus dem Strudel empor, Lava regnit herab, und ein Gestalt, umhüllt von schwarzen Flammen, erschien in der Luft. Die schwarzen Flammen erloschen allmalig und gaben das Gesicht eines Gutos Händen Jungenmanes frei, ein Gesicht, das so vertraut wirkte, dass die Händen ungläubig die Augen aufrissen. Das ist Dr. Bengel aus weißer Drachenstadt, der in den Lavasee geworfen wird, wie kann noch leben, unglaublich. Als diesen einen überraschten Lord aus und starrten Mu Chen, als hatten sie einen Geist gesehen. Niemand konnte glauben, dass aus dieser toddlichen,
Sengenden Welt zurückgekehrt war. Mu Chen streckte sich und schloss die Augen, die gewaltige spirituelle Energie in sich zu spüren. Sein Augen waren voller Begeisterung. Die fewer Flammen unsterblich Lotusblume versorgte in MIT reine spirituelle Energie. Dies half im, sein Stock zu steigen und Muhalos die mittlere Stufe des Fusion Schimmelreichs zu erreichen. Darüber hinaus schien das Nunfake Unterweltfeuer in seiner spirituellen Kraft viel stärker als zuvor. Die größte Verbesserung durch das Werfen und Absorbieren des Lotusamens lag jedoch in der Stärkung des Nunfaken Unterweltfeuers. Zufrieden lächelte Mu Chen und blickte sich Die Gruppe bei Dong war fort, sie hatten kein Zeit, higher auf in zu warten. Wenn wir uns wiedersehen, lasse ich dich nicht so einfach davonkommen. Mu Chens dunkel Augen strahlten ein eisig kalte aus gerade als gehen wollte, drehte sich überrascht und blickte auf einen Felsen. Dort starrte ein Mann in Weiß entsetzten. Du hast also sogar jemanden zurückgelassen, mir zu folgen. Sobald Mu Chen den Mann in Weiß sah, werfenstört sich sein Gesichtsausdruck. Der Drachendämonenwächter erschrak und ergriff one zu Sogen die Flucht. Hat die gewaltige Macht des anderen Mannes gesehen und wusste, dass sein Eigen Stock im mittleren Stadium des Fusion Schimmelreichs Mu Chen nicht gewachsen war. Sein dringendster Aufgabe war es, bei Dong zu informieren, dass Mu Chen lebend zurückgekehrt war. Sich doch kam nicht weit, als ein Pfeifen direkt hinter ihm ertönte. Wenn ich dir gesagt heb, dass du bleiben sollst, dann bleib für immer hier. Die eisig Tötungsabsicht in Mu Chens Worten durchdrang die Ohren des Drachendämonenwächters. Sich der Gesichtsausdruck des Drachendämonenwächters veranderte sich, sein schwarzer Spie blitz auf, und es in rücksichtslos nach hinten. Ein von schwarzen Flammen am Halt hand durchbohrt den Spie und traf den Drachendämonenwächter blitzschnell in den Rücken. Bum, sein Rücken verwandelt sich augenblicklich in Asche. Ein pechschwarzer Handabdruck erschien darauf, und es spuckte Blut. Die gewaltigen schwarzen Flammen strömten in seinen Körper und versenkten sein Meridian, bissie entstellt waren. Der Drachendämonenwächter schrie vor Schmerzen. Mu Chen riss im Kalt den Spie aus der Hand und versetzte dem Mann einen weiteren mächtigen Schlag in den Rücken. Der heftige Wind schludert in den lodenden roten Lavasee. Der Drachendämonenwächter stürzte in das Feuermeer, stonte vor Entsetzen und verstummte schnell. Ein Rauchwuck stieg auf und verwandelt seinen Körper in Asche. Mu Chen schnippte mit der Hand, warf den schwarzen Spie in den Lavasee, drehte sich und ging fort. Die erstaunten Zuschauer brachen in kalten Schweiß aus und blickten Mu Chen mit äußerster Besorgnis an. Niemand hat erwartet, dass dieser young man so rücksichtslos und brutal vorgehen wird. Wirkte äußerst bösartig, diejenigen aus der weißen Hole, die ihn provoziert hatten, würden wohl groß Schwierigkeiten bekommen. Sie seufzten innerlich, setzten dann aber eilig sich nach dem verbliebenen Feuerflammengeister Lotus fort. Mu Chen verließ den riesigen Lavasee, und vor im erhob sich ein kolossaler Palast. Unzahlige Menschen mit wolfsanlichen Augen stürmten durch den Palasteingang, begierig auf Schatze. Dieser Ort war noch chaotischer als der Lavasee, where auch immer etwas entdeckt, egal where war oder woher kam, wird sofort mit unzahligen offenen oder verdeckten Angriffen überzogen. Mu Chen blickte sich fand aber nichts Interessantes. Welche echt Shots sollte draußen schon auftauchen? Wie legt wird selbst die Gruppe aus der weißen Hole nicht hier bleiben können, also gab es keinen Grund zur Sorge. Mit diesem Gedanken im Kopf bewegte sich rasch durch die chaotisch Haupthalle. Hin und wieder stürmten ein paar Narren vor, im den Weg zu versperren, doch schludert mit einem einzigen Handflächenschlag zu Boden. Sein Angriff waren unglaublich kraftvoll und gnadenlos. Daher wagte es niemand, Arger zu provozieren. Hinter der Haupthalle betrate einen langen, dunklen Korridor, gesäumt von uralten Steinkammern. Wir stürmten hinein, und zu riefen freudig, scheinbar hatten etwas Interessantes entdeckt, doch sogleich folgte das Klirren von Schwertern. Mu Chen ließ sich davon nicht blenken und drang sofort tiefer in die Kammern vor. Hat viel Zeit im Lavasee verbracht und musste sich nun bielen.
Zuerst musste sich mit seinen Teamkameraden wieder vereinigen, in diesem von Wolfen und Tigern wimmelnden Gebiet war ein Team sicherer. Hoffentlich ist alles in Ordnung, Chen flog schnell davon, die Stern like gerunzelt. Must sich kein Sorgen zu Shen Stock Mädchen, und Li Qing und Guohang Konten sich gut selbst verteidigen, no zu Linge war die Schwachste. Wenn sich mit ihrem lebhaften und impulsiven Wesen verrät, wird das viel Schwierigkeiten mit sich bringen. Kapitel 244, Drachengeistkugel. Der einst so gewaltig und majestatisch Steinpalast war jedoch im Lauf der Zeit verfallen und zu einer Ruin geworden. Zahlreich Steinsäulen lagen verstrut hierum und strahlten ein herzzerreißend Trauer aus der Palast war von verstruten Gestalten erfüllt, doch in der Mitte stand ein Gruppe von etwa einem Dutzend Personen zusammen, deren Auftreten arrogant und ungestem war. Niemand wagte es, sich ihnen zu nähern, denn jeder wusste, dass die berüchtigt Lowentigergruppe vom Weißen Drachenhügel waren, eins der mächtigsten Expeditionsteams. Sogar die beiden Anführer des Himmelswandlungsreichs waren anwesend. Am anderen Ende der Steinhalle standen zwei Jong hoch, Zerbrechene Steinstatuen mit grimmigen, unglaublich lebensecht wirkenden Gesichtern. In den Handgelenken beider Statuen prangte ein großes Loch. Unterhalb der Statuen saß ein kaltes, aber schons Mädchen, dessen Gesicht war wat glut. Skonmaus, wenn du uns das Ding nicht aushandigst, beschwör dich nicht, das war kein Nede mit dir haben ein Mitglied der Lowentigergang honti, sein Blicke musste ten schlank, Skongestalt, sein Geist erfüllt von Begierd. Das Mädchen war Laton. Nörstere mit den Sahnen und erwidert kalt, PFF, das ist wohl der Gipfel. Ich habe ein spirituelles Artefakt entdeckt, und du gibst dich nicht damit zufrieden, ihn fast nur eins zu stehlen. Wünschte, konnte dies arroganten Männer töten. Wusst, dass eigen Stock nur dem Reich der Himmelsverwandlung entsprach, vergleichbar mit der des Anführers der Lowentigergang. Doch hatten zwei mächtige Experten und noch einig ander in ihren Reihen. Es wird schwer denn, jetzt gegen die Oberhand zu gewinnen. Ein Mann mittleren Alters aus der Lowentigergruppe hob den Arm und enthüllt einen dunkelroten Ring. Der Ring hat die Form eines Drachen, dessen Kopf den Schwanz beruht und einen perfekten Kreis bildet. Mächtig spirituell Energie strömt hervor, begleitet vom leisen Brüllen eines Drachen. Die Aura des Drachengeistings umhüllt den Mann mittleren Alters. Die Mensch fixiert den Ring mit gierigen Blicken. Zuvor hat sich in dieser Steinhalle ein seltsames Phänomen ereignet. Li Qing stürmte vor und entdeckt den entscheidenden Punkt in den Handgelenken der beiden Statuen. Mit einem einzigen Schwerthieb zerschmetterte zu Staub. Ein gewaltiger Lichtblitz erhellt die Luft, der Staub zerstrut sich und gab die Gestalten zwei Feuerdrachen und ihre Geisterwesen frei. Das Gebrüll der Drachen holte durch die Steinhalle. Dieses seltsame Phänomen war zweifellos ein hochrangiges spirituelles Artefakt, vermuteten, dass der Drachengeistering von höchster Qualität sein musst. Ein erstklassiges spirituelles Artefakt. Dies wird genügten, die Anwesenden in heller Aufregung zu versetzen. In weißer Drachenstadt kostet ein mittelrangiges spirituelles Artefakt bei einer Auction über 1 Million spirituell Munzen, während hochrangige Artefakte extrem selten und schwer zu erlangen sind. Sobald eins auftaucht, wird es zweifellos viel Markte dazu wären lassen, darum zu kämpfen. Das plötzliche Erscheinen der beiden Drachengeistkugeln sorgte natürlich für betrachtliches Aufsehen. Während noch Versteinet dastanden, reagiert Laton blitzschnell und schnappt sich mühelos die beiden Drachengeistkugeln. Doch in diesem Moment stürzten sich auch die beiden Anführer der Lowentigerband auf im zu entressen. Jeder von ihnen griff sich ein der Kugeln. Doch damit nicht genig, erkannten, dass dieses hochrangig spirituell Artefakt ein Paar war, dessen Wohlkraft sich nur durch die gemeinsame Nutzung beider Kugeln entfesseln ließ. Deshalb wollten auch Laton die Drachengeistkugel stehlen. Der Mann mittleren Alters, der die Kugel genüsslich in den Händen hielt, solatonen und sagt lächelnd, gib mir die Drachengeistkugel, und wir versprechen dir, das wird dir nichts tun.
Werden es war Cheng Hu, einer der beiden Anführer der Lowen Tigerband, ein bekannte Persönlichkeit auf dem weißen Drachenhügel. Laton nurster mit den Zahnen, sein Organ blitz 10 vor Watt. Dies Kerl von der Lowen Tigergruppe werden immer arroganter. Walter mir die Drachengeistkugel trassen? Dan kommt und versucht sagt Laton kalt, warend in seiner Hand ein Ring Erzchen, diesmal in Form eins Draken. Sein gewaltig spirituell Kraft ließ die umgebend spirituell Energie leicht erzeten. Haha, glot, konnte es all eine Mighty an Sera Lowen Tigergruppe aufnehmen. Honti Cheng Hu und schenkte Kina Antwort mehr Beachtung. In ihren Organ salti nur der Eigen Vorteil, was Brackton kleinlich Streitereien? Große Brüder, last uns sie gemeinsam fangen. Mal sehen, ob sie denn immer noch so arrogant ist, meldet sich der Anführer Cheng Shizu wird, der zuvor gegen Mu Chen gekämpft hat. Where die Drachengeistkugel nur ein spirituelles Artefakt mittlerer Qualität, werden sie sich die Mühe wohl nicht machen. Zwar begörten sie dies Stuf, aber sie brochten sie nicht unbedingt. Doch ein hochrangig Kugel war etwas ganz anders. Obwohl sie nur ein Stuf niedriger lag, war der Unterschied zwischen den beiden Stufen unermesslich. Wenn beide Brüder dieses hochrangig spirituell Artefakt besaßen, waren sie zuversichtlich, im vereinten Kraften einen Experten des frühen Stadiums des Himmelswandlungsreichs besiegen zu können. Mittelrangig spirituell Artefakte waren auf dem weißen Drachenhügel weit verbreitet, jede einigermaßen machtig Markt konnte einig davon besitzen. Hochrangig Artefakte hingegen waren, die drei größten Markte ausgenommen, an einer Hand abzuselen. Darüber hinaus gab es Artefakte höchster Stufe, doch dies überstiegen die Vorstellungskraft der Lowen Tigerbrüder. Man sagt, solche Artefakte konnten Bewusstsein entwickeln, seien unglaublich geheimnisvoll und besaßen die Macht, Berge zu versetzen und mehr zu walsen. Von weißem Drachenhügel ganz zu schweigen, selbst auf dem gesamten Nordkontinent können nur wenig unvergleichlich Machtzentren ein solch höchstes spirituelles Artefakt besitzen, Cheng Hu stimmte sofort zu und funkelte Li Qing Wutenden. Die Händen, die beiden gegen Li Qing kämpfen sahen, verfluchten sie insgeheim für ihre Schamlosigkeit. Li Qings Gesichtsausdruck veranderte sich, umklammert die Drachengeistkugel fest, entschlossen, dass sie ihnen selbst im Falle schwerer Verletzungen nicht so einfach überlassen war. Angriff, brüllten Cheng, Shi und Hu gleichzeitig mit ihrem betäubendem Gebrüll und stürmten vorwärts, Li Qing von links und rechts anzugreifen. Ihre gewaltige spirituelle Energie setzte die Händen unter enormen Druck. Li Qing nurste mit den Zahnen und bereitet sich innerlich darauf vor, die Drachengeistkugels Gegenangriff einzusetzen, obwohl mit ihrer Anwendung noch nicht vertraut war. Kapitel 245, Stadt der Zwillingsdraken. Young. Du suchst deinen Tod in der Würfelinen Steinhalle nurste Cheng Hu mit den Zahnen und funkelte Mu Chen Wutenden. Sie hatten nicht erwartet, dass dieser Young so arrogant sein wird. Torchte allein auf und kannte seinen Platz nicht. Anführer, totet diesen Benjel rief ein Mitglied der Lowen Tigergruppe aggressiv. Dieser klein Benjel wagte es, den Ruf der Lowen Tigergruppe zu missachten. Hör auf zu prahlen. Cheng Shi und Cheng Hu wechselten einen Blick. Cheng Shi nickte und trat langsam nahe. Sein spirituell Kraft halt sie, sein Tonfall war ruhig, aber drohend. Young, ein Newborns Kalb hat etwas Mut, aber ich wird dir ein Lection erteilen. Normalerweise endet es für solche Kinder ziemlich tragisch. Ballte die Hand Faust, und ein langer Säbel Erzchen, dessen blutrünstig Aura intensiv ausstrahlt. Es war ein mächtiges spirituelles Artefakt. Li Qings Gesichtsausdruck verfinstert sich, und wollte gerade einen Schritt nach vorn machen, als Mu Chen in erhobener Hand aufhielt. Lass mich gehen, lächelt. Latons Gefühl der Ruhe angesichts dieses Lächelns war unerklärlicherweise beruhigend. Dieser Kerl war nicht der Typ, der prahlte oder impulsiv handelte. Wird nichts tun, wenn sich seine Sachsicher zu sein. Wenn seinen Gegner gleich beim Erscheinen verraget, dann sicherlich nicht, weil dumm war, sondern weil keine Angst vor ihm hat. One fürcht braucht natürlich auch keinen Respekt zu sagen. Sei vorsichtig,
Ich behold Cheng hu im Orge, sagt Laton Laser. Mu Chen nickte und trat langsam nahe. Ein Blitz aus spirituellem Licht erzien, und ein Grüns Langschwert materialisiert sich. Ein Duel. Ziemlich entschieden, nicht wahr, spottet Cheng Wutend, also Mu Chen personlich nahe kommen so. Dieser Young war wirklich unvorstellbar arrogant. Ein einfacher Kultivierender des Fusion Schimmelsreichs, der es wagt, einen Kultivierenden des Quasi-Transformation Schimmelsreichs herauszufordern? Hat es satt, solange zu leben, die die Händen beobachteten das Duel entsetzt und fragten sich, warum der Young Man so torigt war. Aber die du es gewartest, hierher kommen, solltest du auch den Preis da versahlen. Über die Jahr waren Cheng's Hand im dem blutunsalige Leben befleckt, daher kannte Mu Chen, den Jungen und unerfahrenen, natürlich nicht. Sein Augen strahlten kalte Unbarmherzigkeit aus, sein gewaltig spirituell Energie pulsiert, und sein lowenartiges Gebrüll ließ den Steinpalast erzählen. Young, mag dich beret zu sterben, sein Gestalt blitz auf und erzien vor Mu Chen in der Luft. Sein kalten, scharfen Augen stürzten im einem einzigen Hieb herab. Die spirituelle Energie in seinem Körper brandit wie ein Flutwell, die gewaltig Klinschschlag nadenlos zu. Noch bever das Schwert vollständig herabgesunken war, riss der Boden bereits vom Aufprall auf. Cheng's Angriff war absolut nadenlos und offenbart sein bösartig Nature. Mu Chen holt tief Luft, sein Blicke benso kalt und unerbittlich, sein Hand umklammert sein Langschwert fest. Die spirituelle Kraft in seinem Körper brach wild hervor, Dunkelheit strömt hervor und umhalten. Kapitel 246, Ostdorsch. Als sich der Storb im Steinpalast allmalig legte, staunten all nicht schlecht, als sie Cheng's Blutsbuckend und in einem jammerlichen Zustand sahen. Besonders die Mitglieder der Lowen Tigergruppe waren fassungslos und verdutzten sich. Anführer Cheng's, ein Kultivierender auf dem Höhepunkt des Himmelswandlungsreichs, war von einem Jungling des Himmelsfusionsreichs im einem einzigen Schlag besiegt worden? Was ist geschehen? Fragten sich im trockenem Mund und bleichen Gesichten. Ihr zuvor prahlerisch und arroganti Art war wie weggeblasen. Der Blick in ihren Augen, als Mu Chen anstarrten, war nun von Angst erfüllt. Mu Chen beobachtet gelassen, wie Cheng's in der Luft blutsbuckend durch die Luft geschleudert wird, als plötzlich sein Augen aufblitzten und sich auf den anderen stürzte. Offenbar wollte die Demütigung noch verschlimmen. Du wagst es, rief Cheng wütend, als so, wie Mu Chen in unerbittlich verfolgt. Der Geistering in seiner Hand strahlte ein blendend spirituelles Licht aus, und unter dem Gebrüll einst Drachen stürmte ein 30 Meter langer, feuerroter Drache auf Mu Chen zu. Als Mu Chen den wütenden Angriff des Geisterings spürte, versert sich sein Gesichtsausdruck vor Entsetzen. Die Markt dieses Geisterings war wahrlich immens, ein Schauer lief ihm über den Rücken. Gibt es wirklich einen so gewaltigen Unterschied zwischen erstklassigen und mittelklassigen spirituellen Artefakten, HMPF? Doch in diesem Moment hob Laton, der die ganz sieht beret gusen war, sein Hand, und die Drachengeistkugel entfaltet sich und verwandelt sich in einen gigantischen roten Drachen, dessen Furage ora den roten Flutdraken abwehrt. Boom, der rot Drache und der rot Flutdrake prallten im Himmel aufeinander. Ihr spirituell Kraft strahlte intensiv. Der Steinpalast, bereits in Trümmen, hat gerade einen weiteren verheerenden Schlag durch die Unterdrückung des Zwillingsdraken erlitten und bebte nun heftig. Mu Chen blickte ernst zu dem Drachen und dem Flutdraken auf, die kämpften. Hat zuvor selten spirituelle Artefakte im Kampf eingesetzt und deren war Markt daher nicht gespürt. Nachdem die Kraft des erstklassigen spirituellen Artefakts nun selbst erlebt hat, begriff wie dieses sogenannte spirituell Artefakt die Kampfkraft steigen konnte. Hat Cheng's dieses erstklassig spirituell Artefakt zuvor im Kampf eingesetzt, hat Mu Chen ihn niemals so leicht besiegen können. War womöglich sogar in einen Kampf verwickelt worden, und im seiner überwältigenden spirituellen Kraft hat der Gegner den Kampf leicht in die lange Sehen und ihn schließlich, erschöpft, besiegen können. Mu Chen kniff nachdenklich die Augen zusammen. Wie legt sollte man spirituelle Artefakte in Zukunft nicht mehr unterschätzen.
When moglich, salty man sich einig gut spirituell Artefakte zum Selbstschutz besorgen, damit man im Kampf gegen Gegner mit erstklassigen spirituellen Artefakten nicht zu passiv ist. Dieser Gedanke schoss im durch den Kopf, und Mu Chen stürmte one zu sogen auf den blassen Cheng Hu zu. Haltet ihn auf, schrie Cheng Hu wütend. Li Qing hielt in Zurück, sodass sich kaum konzentrieren konnte. Jawohl, riefen die verbliebenen Mitglieder der Lowen Tigergruppe und stürmten auf Mu Chen zu, ihren Anführer zu retten. Verschwindet, brüllt Mu Chen kalt. Sein langes Schwert, erfüllt von schwarzer Flammenkraft, stieß wiederholt zu, und die Schwertschatten umhalten die Mitglieder der Lowen Tigergruppe. Dies befanden sich höchstens im Reich des Fusionshimmels und wussten, dass sie Mu Chens Angriff nicht gewachsen wären. Die dunklen Schwertschatten durchbrechen blitzschnell ihr Verteidigung, ließen sie Blitzbucken zurückfliegen. Mu Chen, wie ein Wolf im Schafspelz, stürmte nach links und rechts, durchbrach den Ring von mehr als einem Dutzend Lüten und verschwand blitzschnell. Neben ihm stand Cheng Shi. Kapitel 247, die Wachterstein-Statue. Ein blendendes Licht blitz auf und breitet sich in den beschädigten Stellen der Steinstatue aus, scheinbar eingeschrieben in ein Komplex, hochrangig spirituell Formation. Wären von diesem unerwarteten Ereignis überrascht und im nächsten Moment von Entsetzen erfasst. War dies Steinstatue etwas am Leben erwacht? Mu Chen start die uralte Statue mit aufgerissenen Augen an. Sie öffnet ihr ruhigen, emotionslosen Augen, nur ein flüchtiges spirituelles Licht flackert auf. Langsam senkte sie den Kopf und blickte auf die Menschenmensch in der Halle herab. Ihr gleichgültig, leer Stimme holte weiter, where das Drachengrab stort, werdne denlos getotet ihr Herslus Stimme erklang, ihr Hand hob sich, packte eine hegeligen Steinsohl und schluderte sie nach vorn. Die Furchtbär wucht des Angriffs war so gewaltig wie ein einstürzender Berg. Peng, peng, als vor der Steinstatue ward zersplittet. Where sich unglücklicherweise im Wirkungsbereich der Sohl befand, ward weggeschleudert und prallte gegen die Wand. Blut spritz von den Mauern der Steinstatue. Plötzlich startet die Statue einen heftigen Angriff, der die Mensch in Panik versetzt. Sie blickten ängstlich zurück, ihr Augen voller Entsetzen, als hatten sie einen bösen Gott gesehen. Mu Chen war verbluft, sein spirituell Kraft schoss in die Hoch, irgendetwas stimmte nicht. Zum Glück verschafften ihnen die Aktionen der Statue genig Zeit zerflutscht. Last uns Berit Mädchen, flüstert Mu Chen Li Qing zu. Sie stimmte zu. Die Statue, die zu einem unbekannten Zeitpunkt erwacht war, begann nun denlos zu toten. Mit jedem Schritt fegte ein gefährlich Steinsohl über das Gebiet und traf jeden, der begegnet, wobei sie entweder verstummelt oder verkrüppelt ward. Die Tiger und Nunklingengruppen, die größten, wurden plötzlich zu den tragischsten Opfern, einige von ihnen wurden von den herabfallenden Sohlen zu Storbs umarmt. Bruder Cheng Hu, was ist mit dieser Statue los? Die beiden Anführer der Nunklingengruppe erblickten und fragten besorgt. Sie wären nur hergekommen, weil sie gehört hatten, dass ein erstklassiges spirituelles Artefakt aufgetaucht war. Sie eilten herbei, doch anstatt des Artefakts fanden sie nur die Statue eines wahnsinnigen, wilden Dämons. Zwei erstklassig spirituelle Artefakte sind in die Hand dieser beiden gefallen. Lasst sie nicht entkommen, rief Cheng Hu wütend. Hat ungeduldig auf Verstärkung gewartet, und bevor etwas unternehmen konnte, war dies geschehen. Doch weigert sich, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Dutet auf Mu Chen und Li Qing und flüstert, lasst uns ihr Brüder sich erst zurückziehen. Wir drei kommen uns gemeinsam sie, die beiden Anführer der Nunklingengruppe sogenannten kurz. Die Steinstatue richtet Verwüstungen, sich einzumischen, werdner Arge bedeuten. Zwei, dieser Bengel hat meinen zweiten Bruder schwer verletzt und es gewahrt, mich mit im zu bedrohen, sobald wir sie gefangen haben, brauch ich kein hochrangigen spirituellen Artefakte mehr. Ich brauch nur diesen Bengel, den word ich in Stuck reißen, nurste Cheng Hu mit den Sahnen. Als die beiden Anführer der Nunklingengruppe das horten, lügteten ihr Augen auf, und sie lachten laut auf, schon,
Dan Folgen were Bruder Cheng whose Ratund schnappen uns zuerst Dysen Bengel. Cheng hu flugte innerlich, ließ sich aber nichts anmerken. Befahl seinen Truppen den Ruckzug, Warender und die beiden Anführer der nun Klingengruppe, one Männer zu decken, direkt auf Mu Chen und Li Qing zu stürmten. Li Qing bemerkt, wie die drei aggressiv vorwärts stürmten. In der Steinhalle herrschte völliges Chaos, die Steinstatuen, die das Gebiet bewachten, kämpften unerbittlich, und versuchten panisch zu fliehen. Doch Cheng hu floh nicht, verfolgt sie direkt, scheinbar unfähig, seinen Hass auf Mu Chen zu zügeln. HMPF als sie. Die drei gemeinsam angriffen so, sägte sie kein Furcht. Die Drachen und Schlangenswillingsringe erstrahlten in grellem Licht, und der Rotdrache und die Rotschlange stürmten im IT donnender Kraft hervor und überwältigten die drei Angreifer. Je nahe sie kamen, desto verwüsteter wurden Boden und Felsen im Palast. Nachdem die Drachen und Schlangenswillingsringe sich nahe gekommen waren, verstärkten sie ihre Kraft enorm, was Mu Chen aufs neue staunte und sein Bewunderung für dieses hochrangig spirituell Artefakt noch verstärkte. Verdammt, rief Cheng hu entsetzt, als den roten Drachen und die Rotschlange auf sich zustürmen so, und sein Gesicht ward kreidebleich. All drei hielten in, ihr spirituell Kraft entfesselt sich sofort und ward den Angriff von Drache und Schlange mit aller Kraft ab. Boom, ein furchtbarer Süßemenstes schludet viel unglücklich Seelen von den nahegelegenen Steinstatuen blutzbuckend durch die Luft. Der Rotdrache und die Rotschlange brüllten wild, wurden aber durch die vereinten Kräfte der drei zurückgehalten. Dennoch waren sie nicht in Sicherheit. Li Qing, die gerade die Macht der Drachen und Schlangenswillingsringe getestet hat, war von ihrer immensen Stärke überrascht und strahlte vor Freude. Damit konnte sie selbst einen mächtigen Experten des frühen Stadiums des Himmelswandlungsreichs Muhalos besiegen. Die erstklassigen spirituellen Artefakte waren wahrlich außergewöhnlich. Mu Chen seufzt. Dacht, dass es one den Einsatz seiner starksten Fähigkeiten wohl schwer haben wird, gegen Li Qing die Oberhand zu gewinnen. Kapitel 248, das Schwarze Tal. Die Erde bebte heftig, die Urlte, Turmho Steinstatue stürmte wie der Wind voran und zermalmte als auf ihrem Weg. Viel Menschen, die den Weg entlang waren entsetzt von dem schrecklichen Anblick zurück. Niemand wagte es, sie aufzuhalten, und ließ die Steinstatue vorbeiziehen. Dunkel spirituell Kraft halt Mu Chens Körper vollständig, seine Geschwindigkeit nahm rapid zu, sein Augen blitzten auf, und das Silbernamulett in seiner Hand brannte immer heißer. Hat es gerade untersucht festgestellt, dass die Steinstatue in welchen dieses silbernen Amuletts unbekannte Funktion verfolgt. Was ist dieses silberne Amulett? Fragte sich Mu Chen. Es war sehr gut versteckt, tief im Körper des flammenverschlingenden Schlangenkönigs. Wäre nicht so glücklich gewesen, den flammenunsterblichen Lotus gefunden zu haben, und wären die new Netherspurlinge nicht unterdrückt worden und hatten die Schlange schnell verschlungen, wäre es unmöglich gewesen. Was die Schlange betraf, so hatte sie praktisch nicht entdecken können. So gut versteckt, war es gewiss kein gewöhnlicher Gegenstand, und das Muster des weißen Drachen deutet darauf hin, dass es sich ein Artefakt des weißen Drachenoberhaupts handelte. Sich so zu verstecken, ist kein gut Lösung, dacht Mu Chen. Hat noch viel Schatze in der spirituellen Schatzkammer des Oberhaupts zu bergen, und wenn keinen Weg fand, diese Steinstatue zu entkommen, konnte es sich nicht leisten. Must sie zuerst besiegen. Mu Chen nörschte mit den Sahnen und umklammert das silberne Amulett fester. Beschloss, es zu versuchen. One zu zogen, sprang auf eine hohe Plattform und fixiert die imposante Steinstatue mit seinen Blicken. Bum! Bum! Die Steinstatue machte schnell lange, schwer schreit auf ihn zu, ihr gewaltig wucht ließ den Boden beben und erseten. Als die Statue nahe kam, hob das silberne Amulett, one sich des Sens Weg zu kommen, und lenkte sein spirituell Kraft hinein. Doch selbst mit der spirituellen Kraft, die hineingeleitet hat, blieb das silberne Amulett unverändert, und die Steinstatue setzte ihren wilden Angriff fort. In dieser Haltung ward Mu Chen, wenn getroffen ward, entweder einen Schadelbruch oder einen Sternriss erleiden, ist das nicht sinnlos? Fragte Mu Chen,
dem Kalter Schweiß Ausbrach und dessen Hers Rast, Docker Zog sein Hand nicht Zurück. Stattdessen strömt die spirituelle Kraft in seinem Körper noch schneller in das Silbernamulet. Die Steinstatue stampfte auf den Boden und nutzte den Schwung, hoch in die Luft zu. Kapitel 249, der Steinern Leibwachter. Bei Dongs Stimme, voller mörderischer Absicht, holt durch den Raum und zog die Aufmerksamkeit weil auf sich. Doch als sie sahen, dass derjenige, der seinen Sohn entfacht hat, nur ein junger Mann war, waren sie verbluft und süfsten mitleidig. Dieser junge Mann hat es gewahrt, den jungen Meister von Weißer Drachenstadt zu provosieren? Oder wusste nicht, dass dieser Schurk ratschsüchtig war? Trotz ihres Mitgefühls bot niemand Hilfen. Weißer Drachenstadt war ein Großmarkt im Umkreis von 1000 Meilen den Weißen Drachenhügel, vergleichbar nur im IT der himmlischen Schwarzsektor und der Erdwanderersektor. Die anderen Markte waren schwacher, where die nicht die plötzlich Nachricht vom Schutz des Weißen Drachenoberhaupts güsen, hatten die mächtigeren Kräfte des Nordkontinents sofort Truppen entsandt, so dass niemand eine Chance gehabt hat, sich zu behaupten. Zum Glück waren diesmal nur die drei größten Markte des Weißen Drachenhügels die starksten, und sie waren nicht in der Lage, höchsten Geisterschatzen sich zu reißen. Sie hier zu provosieren, where daher ziemlich torigt. Mu Chen warf einen Blick auf bei Dongs grimmiges Gesicht und lächelte ich find, den Abgerissens or sieht nicht gerade schon aus soll ich dir helfen, es etwas zu kaschieren, bei Dong war außer sich vor what. Jarlang hat es niemand auf dem Weißen Drachenhügel gewahrt, im solches Lied zu fugen. Im ein or abzuschneiden, war schon unglaublich demütigend genig, dies blutschuld word in am liebsten das Leben kosten. Alter Tio, fangt in, diesmal lasst in nicht so einfach sterben. Wenn mir noch einmal begegnet, will der Himmel in ganz sicher zu Tod foltern, der Alt Tio nickte sofort, doch sein Blick auf Mu Chen war entsetzt. Verstand nicht, why dieser Kerl aus dem Lava See entkommen konnte. Oder besaß der Jung legt ein besonderes spirituelles Artefakt, das es ihm ermöglichte, sich in der geschmalzen Lava zu verstecken? Der Altmann schüttelte den Kopf, das war jetzt unwichtig. Wenn der Jung noch lebte, konnten sie die Sache noch einmal klären. Langsam näherte sich, sein mächtig spirituelle Energie strömt auf und offenbart augenblicklich sein Stock im frühen Stadium des Transformation Schimmelreeks. Frühes Stadium des Transformation Schimmelreeks, Lei Chings Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, als sie den sich nahenden, grau gekleideten alten Mann anscha. Sie wusst nicht, why Mu Chen diesen Lüten begegnet war, aber sie konnte Mu Chen nicht im Stick lassen und allein fliehen. Mu Chen, ich kummer mich in. Mit den Drachenschlangens Willingsringen bin ich dir legt nicht unterliegen, Lei Ching nöster mit den Sahnen. Su Xian war nirgends zu sehen, also konnte sie nur allein kämpfen. Mu Chen hob die Augenbrauen und schüttelte den Kopf, alter Schwester Lei Ching, wenn angreift, wer den Ort die weißgewanderten Männer hinter angreifen. Außerdem sind sie Dieselben, die uns neulich im Wald überfallen haben, sie gehören dem Drachendamenempalasten was, Latons Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, Ungläubigkeit spiegelt sich in seinem Gesicht. Kapitel 250, der Durchbruch. Mu Chen Chien kalt vor bei Dong. Sein Langschwert blitz in seiner Hand auf und halt die Klinge nedenlos mit lodenden schwarzen Flammen, die auf bei Dongs Kehle zuschossen. Bei Dong war von seinem plötzlichen Angriff überrascht, doch Mu Chens Stock war betrachtlich. Obwohl das Reich des Transformationshimmels noch nicht erreicht hat, befand sich bereits im fortgeschrittenen Stadium des Reichs des Fusionshimmels. Wütend brüllte auf und entfesselt einen Schlag, Damenendrakeneis Himmelforst, der Schlag entfesselt ein gewaltige Explosion. Die aufwallend spirituelle Energie verwandelt sich in einen schwarzen Damenendraken, der seinen Körper streckte und den umgebenden Raum zersplitterte. Offenbar war bei Dongs spirituelle Technik als gewöhnlich. Mu Chens Schwarzstoß verwandelt sich daraufhin blitzschnell in ein Faust. 6 Samsara-Todsiegel verdikteten sich augenblicklich, und die umgebend spirituelle Energie traf die Damenendrachenforst mit voller Wucht. Boom, der Aufprall ließ bei Dongs Gesicht abwechselnd weiß und rot werden,
dann Spritz Blut wie ein Springbrunnen Herwehe, unter Word Jamalix zurückgeschleudert. Mu Chen entfesselte MIT all seine Kraft sechs Samsara Todsiegel und blockt damit sogar den Angriff eins alten Mannes im frühen Stadium des Transformation Schimmelreichs. Bei Dong, der sich im späten Stadium des Fusion Schimmelreichs MIT seiner Stock waren wollte, war ziemlich torigt. Du willst mich töten? Ich fürchte, dazu bist du nicht in der Lage, honti Mu Chen MIT einem nedenlosen Blick und stürmte weiter vorwärts. Stand plötzlich vor bei Dong und zielte nedenlos MIT seinem Langschwert auf dessen Kehle. All Umstehenden waren überrascht und erstaunt. Dieser young man war genauso grausam und wagte es tatsächlich, bei Dong zu töten. Fürchtete denn nicht den Sohn von Weißer Drachenstadt. Du wagst es, der Gesichtsausdruck des alten Mannes im grauen Gewand veranderte sich schlagartig. Schrie laut auf, doch die Entfernung war so groß, und es war so spät, ihm zu helfen. Mu Chen stellte sich taub, ignoriert den Schrei und blickte auf den Verängstigten bei Dong, während der unaufhörliche MIT dem Schwert stürmte. So viel dieser ratschsüchtigen Individuen wie möglich zu töten, war die Bestvorgehensweise, unverhörgesichen Arenas zu vermeiden. Sich der Scharfschwerthieb schnellt vor, doch gerade als bei Dong unter dem Schwert zu sterben droht, blitzt ein Licht zwischen den weißgewandeten Gestalten der weißen Drachenstadt auf. Klar, ein extrem heftiger Windstoß zerriss den Raum, traf den Schwerthieb, zerschmetterte ihn und schleudert Mu Chen zurück. Wer, rief leise, sein Blick schweifte über die weißgewandeten Gestalten, dann brach plötzlich in Lords gelagter Aus. Herr der weißen Drachenstadt, die nun hier seid, warum seht ihr nicht? Warum verstecken und ausweichen? Wollte die Unachtsamkeit aller ausnutzen, den höchsten spirituellen Schatz in zu reißen? Ein Stimm holte durch die Gegend und ließ die Anführer der umliegenden Streitkräfte, insbesondere Jean der himmlischen Schwertsekte und der Erdenwanderersekte, augenblicklich zusammensacken. Ihr Gesichter variierten an Sicherheit. Ist der Stadtherr des weißen Drachen etwa persönlich gekommen? Der Altmann in Grau hat Mu Chens rough und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Hat es dieser Bengel etwa auf bei Dong abgesehen? Schließlich trat aus den weißgewanderten Gestalten ein Mann MIT weißer Kapuz hervor. Zog die Kapuz herunter und enthüllt ein Gesicht mittleren Alters. Es war tatsächlich der Stadtherr des weißen Drachen, bei Chen. Wahrlich ein gerissener junger Mann, bei Chen kichert und fixiert Mu Chen MIT boshaftem Blick. Hat tatsächlich vorgehabt, sich zu verbergen und nicht aufzutauschen, doch unerwartet hat Mu Chen ihn gezwungen, sich zu sagen. Es scheint, als muss der Stadtherr des weißen Drachen seinen höchsten spirituellen Schatz unbedingt besitzen. Mu Chen beobachtet bei Chen aufmerksam und spürte, wie ein gewaltig spirituell Energie von dessen Körper ausging. Dieser Mann besitzt wohl die Stock 1 Expert. Kapitel 251, das höchste Wesen erscheint. Being, Himmel und Erde verdunkelten sich, die spirituelle Energie, die Himmel und Erde erfüllt, geriet eines Chaos, Nebel stieg auf und wirbelt, und die gesamte spirituelle Energie der Umgebung konzentriert sich auf diese Region. Dieses seltsame Phänomen erregt sofort all Anwesenden. Ihr Gesichter waren voller Vorfreude, als sie die Scene vor sich beobachteten und sich still auf das Kommende vorbereiteten. Der Ort, an dem das höchste Wesen einst geruht hat, dürfte nicht unterschätzt werden. Obwohl es sich nicht ein wahres höchstes Wesen handelte, konnten die von ihm geschaffenen und hinterlassenen Dinge zu tödlichen Bedrohungen werden. Auch Mu Chen und sein Gefahrten erhöhten ihr Wachsamkeit und richteten ihr Blicke auf das Schwarztal. Plötzlich strahlte ein gigantisch schwarzes Lichtpunkt aus die mystischen Muster auf der schwarzen leuchteten auf und schimmerten auf dem Stein. Wusch, ein gewaltig Lichtsohl schoss aus den schwarzen Steinsohlen empor. Gleichzeitig liegt durchdrang das Schwarztal und holte es vollständig ein. Boom, ein donnerartiges Geräusch holte weiter. Spirituell Energie ergoss sich in es Schwarztal, und die furchtregend Flut ließ viel erschorden. Sie dachten sich, wie glücklich sie waren, nicht früher hinengestürmt zu sein, sonst wären sie von dieser gewaltigen Welle zu Staub zermahlen worden. Es will das Tal verbergen, sagt Su Chen und blickte MIT like gerunzelter Stern nach vorn. Dort drüben brach ein blendend Aura hervor.
Ein gleißend heller Lichtstrahl schoss senkrecht in den Himmel, Hulti das gesamte Schwarz Tal ein und verspürt allen die Sicht. Dies ist das Siegel, das der Weiss Drasch hinterlassen hat, Fremde darin zu hindern, in sein Ruhestadt einzudringen ochmu chen runselt die Stern. Spurti deutlich ein extrem furchtregend spirituell Energieschwankung, die unmöglich brechen konnte. Wurde gestem vorgehen, wer one zu sagen tot. Der spirituell Schutz des Höchsten ist wahrlich nicht leicht zu erlangen, Gehungsmund verzog sich zu einem bitteren Lacheln. Nach einer so langen und beschwerlichen Reise wären sie unerwartet von einem so grellen Lichtstrahl aufgehalten worden. Lasst uns erst einmal die Lage einschätzen, schlug mu chen vor, und die anderen stimmten zu. Auch Markti und einflussreich Persönlichkeiten bemerkten die Situation, ihre Mienen wären äußerst finster. Nach all dem Mussermann weg und ne eine lügtenden Aura, why sollten sie den höchsten Schotzen sich reißen? Unzalig Menschen starten sich taunten, und plötzlich herrschte gespenstisch still. Mein Herren, lasst uns gemeinsam angreifen und dies lügtend Aura zerstören. Obwohl sie vom weißen Drachen hinterlassen wird, ist Kapitel 252, schwarzer Drasch und weißer Drasch. Als die Dunkelgestalt erschien, entlud sich die spirituelle Energie in einem gewaltigen Gebrüll, und Himmel und Erde wären erneut von einer überwältigenden Drakora erfüllt. Jeder spürte deutlich, wie von der spirituellen Energie in diesem Gebiet völlig abgeschnitten war und nicht einmal einen Bruchteil davon aufnehmen konnte. Es schien, als sei die gesamte verbliebene spirituelle Energie von dieser dunklen Gestalt absorbiert worden. Das ist ein Klon eines höchsten Wesens. Die Mensch starrt entsetzt auf die schwarz gekleidet Gestalt, deren Aura der des höchsten Wesens des weißen Drachen in nichts nachstand. Ihr Bein werden weich. Die plötzlich Wendung der Uranus ließ sie vor Angst erstarren und ihr Fassung völlig verlieren. Entsetzen ergriff sie. Sie konnten nicht verstehen, why bei Shen einen Klon eines höchsten Wesens beschworen konnte, bedeutet das nicht, dass sich hinter der Stadt des weißen Drachen ein höchstes Wesen verbirg? War das möglich? Wenn die Stadt des weißen Drachen über ein solche Markt verfügt, warum sollte sie sich dann in dieser kleinen Eck des Hügels des weißen Drachen verstecken? Die himmlisch Schwarzsektor und die Erdenwanderersektor wären gleichermaßen entsetzt. Offenbar war der Status der drei Großmärkte auf dem weißen Drachenhügel nicht ganz korrekt, die Weißdrachenstadt war nicht so einfach, wie sie dachten. Wohin erwand das Phantom des weißen Drachenoberhaupts etwas über den Drachendamenempalast? Konnte es sich die Supermarkt handeln, die vor Jahrhunderten beinahe den Nordkontinent während hat, den Drachendamenempalast, der nun davon träumt, die Herrschaften sich zu reißen? Weißdrachenstadt, ist sie der heimliche Spielball des Drachendamenempalastes? Wir blickten erstaunt auf, ihr Hasen pockten. Wenn sich dies Nachricht auf dem Nordkontinent verbreitet, wird es wie Fellows Großes Aufsehen erregen. Bei Shen kümmert sich nicht darum, was die Leute dachten, und blickte respektvoll zu der dunklen Gestalt auf. Solange dies Mission erfüllt hat, kann zum Drachendamenempalast zurückkehren, ob seine Identität enthüllt wird oder nicht, ist nicht von großer Bedeutung. Das ist ein Klon eines höchsten Wesens, zu Shen blickte ernst in die Luft, a sanftes Gesicht konnte ihre Verwunderung nicht verbergen. Ich hat nicht erwartet, dass bei Shen so ein Imamel hat. Muss wohl unbedingt den spirituellen Schutz des höchsten Wesens des weißen Drachen besitzen, ochmu chen und Li Ching nickten erstaunt. Bei Shens Verborgen Markt war so groß, glücklicherweise hat sie nirgends die Überrest des höchsten Wesens der Hundertgeister eingesetzt. Schwarzer Drasch, der höchste Weißdrasch starrt die Dunkelgestalt über sich mit seinen blassen Organen, sein Gesichtsausdruck unverändert, aber leicht schwankend. Ich hat nicht erwartet, dass du es wagst, aufzutauschen. Es du kein Angst vor denen von der Nordlichen Kang Academy, haha, es ist nur ein Klon, die können es sowieso nicht spüren, der sogenannte Schwarz Drasch Kischet Laser, weißer Drasch, du ist den Schutz 100 von Jahren im Palast versteckt. Jetzt ist es in der Siet, in Zurück zu geben, viel Jar, vermisst du mich immer noch, der Weiß Drasch suchst Laser. Der Schwarz Drasch verrenkt die Augen, weißer Drasch, wir wären einst eng Freund, doch du ist uns verraten.
Es du den Schmerz über die Vernichtung unseres Clans Verges sen, du bist vom Hass verbelendet, der Weiss drasch sufsternut. Was bringt es, für rasch al Mittel einzusetzen, der Schwars drasch lackt. Kischetun sufst dann bedornt, ich hat nie gedacht, dass du selbst im Tod nicht zur Besinnung kommst Verges es. Hut werden wir den Überrest ausloschen, den Schotz zurückeroben und ernut planen, den Nordkontinent zu beherrschen. Wenn unseer war Markt zurückkehrt. Werden wir raschne Men kaum hatte das gesagt, rückte der Schwars drasch vor. Himmel und Erde erbiebten, und die spirituell Kraft hinter im Türmte sich wie ein Vulkansiv vor dem Ausbruch auf. Brülen, ein mehr aus spirituellem Feuer tobte mit einem ohrenbetäubenden Drachengebrüll. Der fürchte Regent Kopf des Riesendraken brüllt auf und stürmte herwehr. Sein gewaltiger Körper war lang und kraftig und besaß die Fähigkeit, Himmel und Erde zu zerstören. Der Schwars drasch verschmolz mit dem schwarzen Riesendraken und traf plötzlich auf die übermächtige Aura des weißen Drachen. Boom, unter seinem Einfluss brachen Himmel und Erde in wirbelnden Strudeln aus, und die Felsen des Tals bebten. Heder der Weiss drasch sufsternut. Unermesslich spirituell Kraft stromt herwehr, sein Gestalt zitterte, und ein Gleisens Licht erstrahlt. Dann erschien ein weißer Drasch, dessen Körper dem des schwarzen Drachen in nichts nachstand. Sein weißen Schuppen glanzten blendend, und sein Drakenatem nahm Gestalten. Sie verwandelten sich in trebend Wolken brüllen ein Drachengebrüll holte weiter, und die beiden Riesendraken, schwarz und weiß, stürmten aufeinander zu und rissen sich in der Luft gegenseitig auf. Der gewaltige Kampf der beiden Drachen erzeugt einen verheerenden Wirbelsturm. Kapitel 253, Schwerwassergeistperl. Als den Spalt Dirtschritten hat, herrschte noch pechschwarz Dunkelheit. Schnell gewohnt sich Mu Chen in die neue Umgebung, riss die Augen leicht auf und blickte sich befand sich nun im schwarzen Tal. Es war wollig von der Außenwelt abgeschnitten, in Dunkelheit gehüllt und von eisiger Luft erfüllt. Mu Chen sah sich verstuiden markte und mächtige Individuen hatten sich zum Schutz vor anderen zusammengeschlossen und hielten einen sicheren Abstand, Hinterhalt zu vermeiden. Mu Chen suchte das Tal ab, kniff die Augen zusammen und erkannte wege ein hochaufragend schwarzes Steinsohl, die einem riesigen Tier ähnelte. In deinem Grund klopfte sein Herz schneller. Im Tal schien nichts Ungewöhnliches vorzuliegen, die meisten Menschen waren einfach nur misstrauisch und rückten langsam vor. Warum ist es so still? Flüstert Su Linge besorgt. Dieser Ort sollte voller Gefahren sein, warum ist es dann so seltsam ruhig? Ort Su Shen runzelt zweifelnd die Stirn, sagt aber nichts. Ihr spirituell Kraft zirkuliert unaufhörlich in und hielt sie wachsam. Mu Chen suchte die Gegend weiter ab und bemerkt plötzlich ein groß schwarzes Steinsohl in der Nähe. In deinem Grund verstärkte sich sein Unbehagen. Beobachtet aufmerksam ein Grupp, die sich der Sohl hört. Lautlos breitet sich Dunkelheit und einige Steinsplitter fielen herab. Etwas stimmt nicht, Vorsicht, rief Mu Chen mit ernster Mien und hob die Hand, die Leute hinter ihm aufzuhalten. Bum, kaum hatte das gesagt, zersplitterte die schwarze Steinsohl und Trümmer flogen umher. Ein riesig Hand schoss herwehr und schlug auf die Gruppen in der Nähe ein. Wer nicht rechtzeitig reagieren konnte, wurde in ein Blutleck gepresst. Plötzlich holten qualvoll Schrei durch die Still. Der plötzlich Vorfall versetzt all in Angst und Schrecken. Peng, peng, die groß Steinsohl zersplitterte immer wieder, dunkel Gestalten traten herwehr, deren kalte, wild, blutrot Augen die eindringlich bedrohlich anstarrten. Die Steinstatuen herum stromt furchterregend spirituell Energie. Jeder einzeln von ihnen war nicht weniger furchterregend als die Steinwächter, die Mu Chen zuvor bezwungen hat. Mu Chen blickte ängstlich auf die pechschwarzen Stein, dieser Ort war in der Tat extrem gefahrlich, so viel Steinwächter zu verbergen. Su Xians Gesichtsausdruck veranderte sich, und befahl schnell, die Formation zu verkleinern. Lasst uns gemeinsam vorgehen und all die Steinstatuen zerstören, die unerwartet Wendung der Uranus bedeutet, dass auch viel mächtige Individuen eingetroffen wären. Nachdem die bittere Niederlage gespürt hatten, sammelten sich schnell new,
Lort Ruf Halten Wider, Maktig Spirituell Energie Schoss Huvea, Alzalaya Crafter Vereenten, Die Steinstatuen an Zugrafen. Ein riesig Mensch stromt auf die gewaltigen schwarzen Felsen zu, zwei Armeen prallten aufeinander, eine bitterte Kampf entbrannte, spirituell Energies estrut sich überall. Aber hatten die schmerzlos, unermüdlich Nature diese Felsen unterschätzt, sie waren für den Kampf geschaffen, daher war es selbst im IT ihrer großen Anzahl nicht einfach, ihr Verteidigungsschichten zu durchbrechen. Notwendig schafften es zu entkommen und tiefer einzudringen, und sie zahlten einen hohen Preis. Die Leute aus weißer Drachenstadt bewegen sich so schnell, Leiching rief plötzlich aus Muchen blickte hinüber. Rex hat sich die Gruppe aus der weißen Drachenstadt versammelt, wie ein Pfeil, der die Rehen der Steinwalkte durchbohrt. Och die Genigen, die Iowa Stock in der Gruppe verborgen hatten, entfesselten ihr Wohlkraft. Nebenbei Schien und dem alten Mann in Grau gab es noch weitere kultivierend, deren spirituell Kraft die frühe Stufe des Transformationshimmelreichs erreicht hat. MIT solch eine beeindruckenden Aufstellung brochten sie natürlich kein. Coordination, ihre Geschwindigkeit war allen anderen weit überlegen. Zwei dieser kultivierenden der frühen Stufe des Transformationshimmelreichs waren die Genigen, die uns in Gina nackt angriffen haben, Suchen bemerkt die vertrauten Schwankungen der spirituellen Kraft, nöchter MIT den Sahnen und sagt, es ist tatsächlich die Weißdrachenstadt. Sie brochen sich nicht lange zu verstecken, sobald sie den Schutz haben, ist jelle erreicht, analysiert Muchen sternrunzelnd. Wir dürfen ihnen den Schutz nicht so einfach überlassen, sagt Suchen Leser. Die sie wussten, dass dies Leute aus dem Drachendamen-Empelas stammten, waren sie Todfeind. Sollte bei Schien den Schutz erlingen, würden sie nicht einmal ihre eigenen Truppen verschonen. Die anderen waren nicht zustimmend. Lasst uns gemeinsam angreifen und sie verfolgen, rief Suchen und ballte die Faust. Ein glatt, uralte Jadepearl Schien, begleitet vom Rauschen endloser Wellen. Die Atmosphäre war seltsam geheimnisvoll. Kapitel 254, die Schwars Damenensol. Sich, Dunkelheit halte das Tal ein. Muchens Gestalt soest durch die Luft, blieb plötzlich stehen, sein Fuss beruhten den Boden und ward zurückgeschleudert. Ein furchterregend Steinfaust schlug MIT Wolle wuckt auf die Stelle, wo eben noch gewesen war, und zersplitterte Erde und Felsen. Muchen fing sich wieder, sein spirituell Kraft schossen im Hock, und durchbohrt einen Steinwalkter, der in Gerade angriffen hat. Inzwischen war tief in das Tal vorgedrungen, so dass immer mehr Steinwalkter auftauchten und ihr Angriff heftiger wurden. Muchen wagte keinen langeren Kampf, sondern nutzte nur die sich beattenden Lücken, stetig vorzurücken. Doch schon bald singelten in 6 Steinwalkter. Ihr Fuss stampften auf und ließen Erde und Felsen ersitten, ihr Steinforst durchbrechen den Wind und griffenen. Muchen zuckte zusammen, runzelt die Stirn und hob die Hand. Der Steinwalkter, den zuvor bezwungen hat, Schien als Schild vor ihm. Boom, 6 schwer Forstschlag trafen den Steinwalkter und ließen seinen Körper ersitten. Nackte und explodierte MIT einem lauten Boom. Schweren Herzens beobachtet Muchen die Scene. Seine exzellenten Kampffertigkeiten waren einfach so dahin, ein betrachtlicher Verlust. Ob das Weißdrachentoken wohl irgendeine Wirkung auf dies Kerl hat, grübelt Muchen. Dieser Gedanke war nicht new, doch die zuvor vorgestürmt war und die Wachen wildem sich geschlagen hatten, hat es nicht gewahrt, anzuhalten und es zu probieren. Nun, umsingelt von den anderen, unfähig vorwärts oder rückwärts zu gehen, blieben ihm nur wenig Möglichkeiten. One zu zogen, ballte die Faust, und das silbern Weißdrachentoken Schien in seiner Hand. Sofort lenkte sein spirituell Kraft hinein, woraufhin es schwach zu lügten begann. Als das silbern Drachenzeichen auflügtet, hielten die Steinwalkter plötzlich in, doch bevor sich freuen konnte, traf in ein weitere Steinfaust. Nutzlos, dacht Muchen und wich schnell zurück, sein Gesichtsausdruck variiert deutlich enttäuschung. Tatsächlich konnte das silbern Drachenzeichen nicht nutzen, die Steinwalkter zu kontrollieren. Aber, es war nicht völlig nutzlos, zumindest hat das silbern Drachenzeichen ihre Bewegungen steif gemacht,
ihre Agilitat und Anmut waren dahin. Sein Organ Blitz 10 auf, und mu chen Kanalisit rasch spirituell Kraft in das Silbendrachenzeichen. Das Leuchten ward immer heller und am Halt seinen ganzen Körper. Aus der Fern wirkte wie ein flackens weißes Licht, dessen Gestalt undeutlich war. In diesem Moment hielten die 6 Steinwächter, die in Angriffen hatten, in ihr grimmigen, blutunterlaufenen Augen nahmen einen bedrohlichen Ausdrucken. Das Tal lag in einem Dunst und war leer. Das Silbendrachenzeichen scheint die Sinne dieser Steinstatuen zu storen, begriff mu chen und sein Gesicht strahlte vor Freude. Obwohl die Steinwächter nicht wie erhofft kontrollieren konnte, ermöglichte es ihm die Tatsache, dass sie ihn nicht sehen konnten, schnell vorzurucken. Nutzte die Gelegenheit sofort, zu beschleunigen, sich aus dem Belagerungsring zu befreien und seine Geschwindigkeit zu erhöhen, während nach ihnen flog. Der Weg war nun frei, stieß auf keinerlei Widerstand. Die Steinwächter am Wegesrand hatten nur Stumpf, leblos Augen und griffen in nichten. Dank der storenden Wirkung des silbernen Zeichens des weißen Drachen passiert mu chen die Vertidigung der Steinwächter im Nu dann verlangsamte sich seine Geschwindigkeit allmalig, als die Steinwächter weniger wurden und schließlich vollständig verschwanden. Bin ich im Zentrum des Tals angekommen, schien mu chen ein Verwarnung zu haben und beschleunigte weiter. Die Dunkelheit war im which allmalig zurück, doch das mit kolossalen Felsen übersät Land war im blieb etwas duster. In der Mitte des chaotischen Felsgebiets erhob sich ein 30 Meter hoch schwarzes Steinsohl. Es war nicht so praktisch und imposant wie die Steinsohlen im den Steinwächtern, die zuvor gesehen hat, doch aus irgendeinem Grund beschlichen ein Gefühl der Nervosität, sein Herz rast, sobald es erblickt. Vorsichtig nähert sich mu chen, und je näher kam, desto mehr spürte dass es kein gewöhnlicher Stein war. Nicht Stein, nicht Metall, nicht Holz. Wusste nicht, wann es entstanden war, aber die soll Trugspüren von etwas Unbekanntem, wie Krallenkratzer. Ein still, unheilvoll Aura ging von aus und ließ selbst mu chens Organ rot unterlaufen. Mu chen geriet in Panik, sein Schritt verlangsamten sich unwillklich, als sich vorwärts bewegt, sein Hand berührt sanft die uralte, schwarz gefärbte Steinsohl. Plötzlich holte ein lauter Knoll in seinem Kopf weiter, und mehrere Bilder blitzten vor seinen Augen auf. Es war ein tiefer Teich, dessen Wasser leuchtend rot wie Blut war. Mitten im Blutbad befand sich ein schwarzer, zylindrischer Gegenstand, verborgen im Blut wie ein majestatisch Statue eines Dämonengotts, der die blutrünstige Aura in sich aufnahm. Darüber waren mehrere undeutliche Gestalten zu erkennen. Ein Gestalt in einem weißen Gewand mit schneeweißem, dem weißen Drachen zum Verwechseln anlich. Sein Augen, auf die blutig sind gerichtet, blitzten widerwillig auf, dann ballte sich sein Hand langsam zur Faust. Boom, ein Beben erschüttert das Blutbad, ein Blutsohl schoss in den Himmel, Spritzwasser auf, und blutiges Licht stieg entlang der Sohl ausdem becken auf und schwebte in der Luft. Kapitel 255, bei Shen's Stock. Der Altmann Cho und sein Leibwächter im frühen Stadium des Transformationsreichs rückten vor, ihr grimmigen Blicke auf Mu Chen gerichtet. Der Schutz lag vor ihnen, sobald sie Mu Chen ausgeschaltet hatten, konnten sie in Ruhe sich nehmen. All Hindernis mussten besiegt werden. Young, wenn du es nicht besser weißt, als zu gehen, dann musst du eben hier bleiben, sagt der Altmann Cho gleichgültig. Angesichts der beiden mächtigen Kämpfer im frühen Stadium des Transformationsreichs, die in Angriffen, wird es schwierig werden, Mu Chen zu töten. Mu Chens Gesichtsausdruck blieb unverändert, sein Hand waren zu Fausten geballt. Zwei Gegner im frühen Stadium des Transformationsreichs gegenüber zu stehen, war unglaublich schwierig, aber hat kein ander Wahl. Wenn sie angreifen wollten, würde ihnen sagen, dass ein sogenannter Weiche wie nicht leicht zu besiegen war. Angriff rief der Altmann Cho mit zusammengekniffenen in Augen. Die beiden stürzten sich gleichzeitig vorwärts, schwarz Speer blitzten in ihren Handen auf, und griffen Mu Chen an. Mu Chen which schnell zurück, woraufhin die Nunstufige Pagode erschien und sich vor im zu einem Schutzschild ausstand. Kling, die beiden Männer griffen unerbittlichen,
Spirit, einem einzigen Zug des weißen Tigergottlichen Siegels besieht hat, verfolgt sie nicht weiter, sondern stürzt sich stattdessen plötzlich auf bei Dawn. Bei Dawn, noch immer benommen von der Wildheit des weißen Tigers, Verstand nicht, wäre ein einfacher Kultivierender der mittleren Stufe des Fusion-Schimmelsreichs so schwer zu besiegen war. Zwei Kraftpaket des frühen Transformation-Schimmelreichs hatten in MIT einem einzigen Handgriff vernichten müssen, doch stattdessen trug nur einen zertrümmerten Kopf und Nockenbruch davon. Dies Demonstration von Conan genügt, bei Dawn zu verbluffen. Also so, wie Mu Chen seinen Angriff plötzlich auf ihn richtet, bleibte vor Panik und wandte sich hastig zerflutscht, den Schutz vor ihm ignorierend. Immer noch auf der Flucht, fragte Mu Chen. Doch diese ließ ihn nicht entkommen. Kapitel 256, zersplitterte Raum. Spates Stadium des Himmelswanderungsreichs. Mu Chen und Su Xian waren beide schockiert über bei Xians plötzlichen Anstieg seiner spirituellen Kraft. Ihre Mienen wurden äußerst ernst. Der Stadlord des weißen Drachen besaß wahrlich unglaublich geduld. Selbst angesichts der schweren Verlust in der Steinformation hatte nichts von seiner wahren Stärke offenbart. Sein Geduld war eiskalt. Stadlord, der young Stadlord wird von diesem Bengel schwer verwundet, schwebt in Lebensgefahr, meldet der Altcho dringend. Als bei Xian dies hort, verstärkte sich sein finsterer Blick vor furchterregender Mordlust. Sein todlicher Blick fixiert Mu Chen, sein heisere Stimme bebte vor wilder Mordlust. Bengel, du solltest bieten, dass du nicht in mein Hand fallst. Sonst dort ich dich bei lebendigem Leib und reiß dir die Seinen heraus, so dass du dein Geburt beruhen wirst. Doch Mu Chen ließ sich von dieser Drohung nicht einschüchtern, sein ernsten Augen sehten keinerlei Anzeichen von Panik. Nach dem Attentat im Wald in der Nacht zuvor war ihm klar, dass die beiden Seiten einander unmöglich wohlgesinnt sein konnten. Selbst wenn bei Dawn nicht verletzt hat, war das Ergebnis dasselbe gewesen. Überrest des Drachendammenen Palastes wagt es, so leichtsinnig zu handeln? Fürchtet juk nicht, dass ich die mächtigen Experten der Nordlichen Kang Academy ruf, juk Oscillation, entgegnet Su Xian kalt. Haha. Glotter etwa, der Nordlich Kang Kontinent sei das Territorium ihrer Nordlichen Kang Academy? Wären die nicht unverhörgesichen Umstand gewesen, hatten wir die Nordlich Kang Academy längst vernichtet. Wie konnte es wagen, juk vor mir so arrogant zu benehmen, lacht bei Xian laut auf. Aber die Wahrheit ist, hat verloren, spottet Mu Chen und erinnert sich an die wahren Geschehnis. Sein Lächeln verschwand schlagartig, und ein dunkelroter Spie Chen in seiner Hand, der ein furchterregend Aura der Totungsabsicht ausstrahlt. Dieser lange Spie war zudem ein extrem gefährliches spirituelles Artefakt höchster Stufe. Redet sojourn von der Wahrheit. Dann mal sehen, welch Wahrheit jetzt zu spüren bekommt, Bengel brüllt bei Xian wütend und stürmte vorwärts. Der Blutrot Spie bebte, Blutrots liegt erfüllt den Himmel, als wär ein Meer aus Blut ausdem nichts entstanden, und ein blutronstig Aura durchdrang Himmel und Erde. Blutmeergeist verschlingende Spie, Blutrots liegt ergos sich wie ein gewaltiges Blutmeer und stürzte auf Su Xian und Mu Chen herab. Dieser verheerend Angriff ließ beide ihre Farbe wechseln. Bei Xian, der bereits die Stock 1 Kultivierenden des fortgeschrittenen Himmelswanderungsreichs besaß und ein erstklassiges spirituelles Artefakt MIT einer extrem wilden Aura 40, war wie ein Tiger MIT Flügeln, sein Markt war noch furchterregender. Su Xian blickte ernst, sein spirituell Kraft entlad sich MIT ungeheurer Wucht. Och die schwer Wasserpool leuchtet hell auf, und tiefblaues Wasser strömt unaufhörlich hervor. Reine spirituell Kraft, so schwer wie Berge, wirbelte MIT den Wellen und schützte Mu Chen und Su Xian. Ein Kultivierender des mittleren Stadiums des Himmelswanderungsreichs, und du wagst es, mich aufzuhalten, honte bei Xian und verspätet Su Xians Vertidigung. Der Spie in seiner Hand zitterte, und ein Blutrot Aura verdictet sich und schoss wie ein Blutstrom hervor, der in den smaragdgrünen Strudel stürzte. Boom, die gewaltig spirituell Kraft traf den Strudel und bracht in zum Stillstand. Bei Xian brüllt auf, sein Blutroter Spie durchschnitt den Strudel. Boom, der gewaltig Strudel zersplitterte, Su Xians Gesicht wechselt zwischen Bleich und Grün, Blut ranne ausdem Mundwinkel.
Der Spee, Erfurt von Totungsabsicht, störst die sich direkt auf zu schen. Sich ein langes Schwert schoss Havea und traf frontal auf den blutroten Spee. Klör, Metall. Klörte, das Schwert word augenblicklich zurückgeschleudert, Blut stromt aus Muchens Handgelenk und rannen der Clinch herab, och sein Gesicht word bleich. Schwester, plötzlicher Tonte ein verzweifelter Schrei. Von weitem alten zu Linge, Guohang und Li Qing herbei und landeten neben Muchen und Su Xian. Sie sahen die beiden Verletzten, und ihr Gesichtsausdruck veränderten sich. Von Beginn der Reise bis jetzt war Su Xian stets standhaft gewesen, kein Gegner hat sie aufhalten können. Muchen wirkte nach außen hin schwach, hat aber stets unerwartet Tricks auf Lager, das Blatt zu wenden. Was sie nicht onten, die beiden waren die wichtigsten und mächtigsten Figuren der Gruppe, und doch waren sie nun beide verletzt. Viele weitere Streitkräfte und einflussreiche Individuen waren ebenfalls eingetroffen, doch nachdem sie bei Xians Stock deutlich gespürt hatten, verfinstert sicher Gesichtsausdruck. Die himmlisch Schwertsekte und die Erdwandlersekte wagten es nicht, vorzurücken. Obwohl sie via Kämpfer im frühen Stadium des Transformationsreichs in ihren Reihen hatten, wird ein Angriffsversuch mit ziemlicher Sicherheit in bei Xians Vernichtung enden. Der Kapitel 257, Uralty, grausam Waff. Boom ein wild, morderisch Aura durch für Muchens Körper, ließ sein augenblicklich Blut unterlaufen und ein Rasens, Blutranstiges Verlingen überwältigte seinen Verstand. Glücklicherweise besaß Muchen einen starken Geist, trotz des extremen Schreckens gelang es ihm, einen klaren Kopf zu bewahren und schnell die großpagenden Technik zu aktivieren, die spirituelle Kraft in seinem Körper zu mobilisieren und dem Eindringen der wilden Aura zu widerstehen. Wusste, dass wenn so ließ, dass die morderische Aura seinen Geist beherrschte, so eine Tötungsmaschine werden konnte, deiner noch das unerbittlich töten kannte. Verdammt, brüllte wütend und wird sich verzweifelt gegen die morderische Aura, die seinen Geist zersetzt. Während Muchen sich in dieser prekären Lage befand, so auch Su Xian in Blut überströmt und sittend vor sich hin sitten und war schockiert. Muchen, was ist los? Fragte Su Linge besorgt. Die morderische Aura ist so erdrückend, Su Xians Gesichtsausdruck veränderte sich, also der Grund klar wird, konnte es sein, dass die morderische Aura des spirituellen Schatzes eben in seinen Körper eingedrungen ist. Was sollen wir jetzt tun? Fragte auch Guohang besorgt. Die morderische Aura in diesem spirituellen Schatz war so mächtig, selbst der vom weißen Drachen Jeffnit Raum konnte nicht standhalten. Wenn Muchen davon erfasst wird, waren die Folgen verheerend. Lasst uns hier verschwinden, entschloss Su Xian zahnerknirschend. Muchen war in Schwierigkeiten. Die Kampfkraft des Teams wird stark geschwächt sein. Wenn sie lange blieben, war die Lage äußerst instabil. Außerdem war die weiß Drachengeistperl in Muchens Besitz gefallen. Wenn es jemand herausfand, wird das viel neidisch Blicke auf sich sehen. Einverstanden, riefen die anderen und gemeinsam halfen sie Muchen und eilten blitzschnell vom weißen Drachenhügel fort. Auf einem fernen Berggipfel erschien bei Xian und verfolgt Muchen und sein Teamkameraden mit finsterem Blick. War außer sich war what? Wenn die Schwars Damanensal tatsächlich der Ultimative Schatz war, konnte die Mission nicht erfüllen. Der spirituelle Schatzraum war zersplittert, und die Schwars Damanensal war spurlos verschwunden. Es gab keine Möglichkeit, sie zu finden. Die Mission war gescheitert, und wenn es so zurückkehrt, wurde mein Schwerstraf drohen. Wenn wir Muchen und sein Gruppe toten und im die weiß Drachengeistperl abnehmen konnten wir unsere Straf wie erlegt erheblich mildern. Wenigstens konnten wir so unser Leben retten, andernfalls wird es selbst seinem Vater, einem ältesten des Drachendamanen Palastes, schwerfallen, ihn zu beschützen. Immer noch im Fliehen? Traumweiter, flüsterte Kult und verwandelt sich mit einer Körperbewegung in einen Lichtstrahl, der Muchen in die Richtung verfolgt, aus der dieser Gerät gekommen war. Die spirituelle Kraftverteidigung in Muchens Körper which schnell vor der überwältigenden Tötungsabsicht zurück. Sie war unglaublich dominant, sie schmetterte und zermalmte seinen Körper und ergriff Besitz von seinem Geist. Quirk, Muchen war kurz davor, zusammen zu brechen, all sein Klaas,
Schoff switchen in seinem Hazen Wiederholt. Fühlte sich erleichtert, der Nunti Netherspats wollte angreifen. Sich Schwars Flammen schossen wie ein Flutwell aus seinem Chemia Herwehr und wird certain die Blutrot Totungsabsicht. Kapitel 258, Unterdrückung. Hoch über den Bergen und Walden standen zu Schien, Guohang und Liqing beieinander. Ihr gewaltig spirituell Energie wirbelt wie ein Stemwind und ließ das Grünblatte Meer unter ihnen unaufhörlich erbeben. Su Schien war der starkste der drei, ein kultivierender der mittleren Stufe des Transformation-Schimmelriechs. Besaß ein erstklassiges spirituelles Artefakt, die schwer weiße Geistperl, die ihm ein extrem hoch Kampfkraft verlieh. Auch Li Qing verfügt dank seines früheren Glücks, die Drachensklangenist Kugel erhalten zu haben, über betrachtlich Kampfkraft. Guohang war der schwachste, doch sein Kultivierungstechniken konzentrierten sich vor allem auf die Verteidigung, was sein Abwehr sehr stark machte. Gemeinsam besaßen sie ein exzellente Kampfkraft. Sie bei Schien jedoch aufhalten konnten, war für all drei ungewiss. Trotzdem war es unmöglich, auf den Tod zu warten, selbst wenn es bedeutet, ihr Leben zu riskieren, würden sie bis zum Ende kämpfen. Ein Haufen versogener Bengel, die ihren Platz nicht kennen, sagt bei Schien mit einem kalten, verachtlichen Blick. Umklammert den scharfen, mächtigen Blutspeer fest in der Hand und stürmte vor. Sein gewaltig spirituell Kraft brach wie ein Vulkan aus und entfesselte immensen Druck. Angriff flüstert zu Schien ernst und fertig den Angriff an. Die schwer weiße Geistperl leuchtet hell auf und entfesselt endlos weiße Wellen, schwerer als Berge, ein tiefblauer Wasserstrom, der wie ein Wasserfall herabstürzte. Brüllen rief Li Qing und aktiviert blitzschnell den Drachenschlangengeistering. Die Ringe flogen hervor und verwandelten sich in riesig rot Drachen und Schlangen, die brüllend und mighty ungeheure spirituelle Kraft auf bei Schien zustürmten. Auch Guohang schrie auf. Sein erdgelb spirituell Kraft strömt hervor, und ein dunkelgoldener Schild erschien, in den die Wort schwerer Berg und Berg eingraviert waren und der ein unglaublich schwer und unerschütterlich Aura ausstrahlt. Überschätzt rief Bei Schien betrachtet den furchtregenden Angriff mit einem kalten Grinsen. Sein Blutspeer vibriert, dunkelrot spirituell Kraft ergoss sich wie ein Blutstrom und blockt die Angriff der drei ab. Boom, der Wald unter ihnen wird von der gewaltigen Explosion verwüstet, ein furchtregender Sturm spiritueller Kraft entstand. Die groß Schlacht entbrannte. Boom, die Schwars Daminensal, umgeben von einer dichten Aura bösartiger Totungsabsicht wie ein Wild zu Zeitwiesen, stürzte sich in Muchens Chemia. Der Schmerz war unerträglich, als würde sein Chemia zerreißen. Ein Strom dunkelroter Energie ergoss sich unaufhörlich in sein Chemia, und die Schwars Daminensal stieß ein grollendes Geräusch aus, das ihre Besetzung des Orts deutlich machte. Muchens göttlich Ziel stand aufrecht auf dem Heiligenschein spiritueller Kraft, sein Gesichtsausdruck ernst, als die aufwallend bösartige Energie betrachtet. Hinter ihm erhob sich der Nunti Netherspurling auf der Mandelblum. Sein Flügel flatterten in schwarzen Flammen, stets wachsam gegen die bösartige Energie und die Schwars Daminensal. Controlierst du die Mandelblum? Kapitel 259, wird nicht sterben Boom. Die gewaltig spirituell Kraft traf ein, verwüstet Berge und Wälder und ebnet das Land unter ihnen ein. Klirren, ein blutroter Lichtstrahl feckte durch die Luft. Durchdrang das tiefblau Wasser und wird sowohl den purpurroten Drachen als auch die Schlange die ihm nichts entgegenzusetzen hatten. Su Xiens und Li Qings Gesichter wechselten zwischen Blass und Grün. Besonders Li Qing rang nach Luft. Obwohl die Drachenschlangengeistkugel, ein spirituelles Artefakt höchster Stufe, besaß, war ihr Stock noch recht gering, der Unterschied zwischen und bei Schien war so groß. Hat Su Schien nicht den Großteil des Drucks auf sich genommen, where sie langst besiegt gewesen. Doch die Lage wird immer instabler. Wie lange konnte noch durchhalten, fragte bei Schien, der in dem blutroten Lichtstrom über ihnen seinen Blutspeer umklammert und ein Reihe von Angriffen startet. Sein Tonfall honte die beiden Mädchen, die immer wieder zurückgedrängt wurden. Su Schien nurste mit den Sahnen und spawnte die schwer weiße Geistperlen,
bei Schiens heftigen Angriffen stand zu halten. Ich habe genug. Ich will kein Ziet mehr mit dir verschwenden, sagt bei Schien kalt. Hat die Geduld verloren. Obwohl die Situation völlig einseitig zu seinen Gunsten war, wollte sie schnell binden, weitere Komplikationen zu vermeiden. Boom, ein schwul-gewaltiger spiritueller Kraft brach hervor, Himmel und Erde verdunkelten sich, der Blutspeer in seiner Hand verstärkte sich, und bei Schiens Augen wurden wild. Blutlicht wirbeltem seinen Körper und erhob sich zu einer 30 Meter langen, wilden Blutschlange. Bluschlangen Unterdrückung, Ziel ein eisiges, durchdringendes Gebrüll ertönte. Die Blutschlange zungelt bedrohlich und kreischte dann wie Donner. Die Riesenschlange, die dem Blutspeer verschmolz, stürmte auf zu Schien zu. Der Angriff war furchterregend. Schweres Wasserberg rief zu Schien. Mobilisiert feierlich sein spirituell Kraft und Reflexe. Gewaltige Wellen brandeten auf und formten einen hochaufragenden grünen Berg. Der Raum versert sich, als würden die Schwerkraft von 1000 Pfund erdrücken. Drachenschlangengeistering, Drachenschlangengemetzel, Refleeching und aktiviert ebenfalls den Drachenschlangengeistering vollständig. Die beiden Ringe brüllten auf, führig spirituell Kraft in sich während, und wirbelten miteinander. Ein gewaltiger Energiewirbel folgte und schoss nach vorn. Boom, der gewaltige Angriff kollidiert und explodiert. Die gewalttätige spirituelle Energie von Himmel und Erde formte einen furchterregenden Wirbelwind, der heulte und peitschte. Mit deiner Stock wächst du es, mehr Widerstand zu leisten, höhnte bei Schien und ballte die Faust. Sein Tötungsabsicht stieg, und die Blutschlange dente sich aus die Blutschlange stürmte wild auf den Wasserberg zu, gewaltiger Aufprall zerrissen. Mit einem ohrenbetäubenden Null splittete den Berg vollständig. Nachdem der Berg splittet war, die Blutschlange ließ nicht nach und traf die Zwillingsdraken mit unbandiger Tötungsabsicht. Boom, die Zwillingsringe wurden zurückgeschleudert. Ihr Farb und Curtain in Latons Hand zurück. Schwer verwundet, erbrechen Laton und Su Schien gleichzeitig Blut, wurden zurückgeworfen und rangen nach Luft. Die Blutschlange durchbrach ihr gemeinsam Vertidigung, bis es immer noch immens Kraft und stürmte weiter vor. Schwerer Bergschild rief gehang und stürmte vor. Sein Gebrüll erschuf einen festen Schild, auf dessen Oberfläche Bergmuster erschienen und verschwanden. Boom, die Blutschlange krachte in den Schild, ein ohrenbetäubende Explosion holte durch den Himmel. Gehang wurde zurückgeschleudert, sein Schildhand blutet stark. Doch hielt hartnäckigem Schild fest und drückt seinen Körper zurück, bis etwa einen Meter von den beiden Mädchen entfernt war, bevor sich stabilisiert. Sein spirituell Kraft strömt auf. Die Blutschlange lost sich auf. Wollig erschöpft. Kuckt schwer, sein Arm zitterten, kalter Schweiß stand ihm über den Kopf. Wandte sich den beiden Mädchen zu, deren Gesichter papierbleich waren, und fragte zahnnirschend, geht es gut, zu Schien und Liching zwangen sich zu einem Lächeln, bei Schiens Kraft war zu groß, und selbst mit vereinten Kraften konnten sie in nicht langer aufhalten. Geht es way, ich holte ihn auf, gehang nüchtern mit den Sahnen, sein Stimm war entschlossen. Allein konnte ihn nicht aufhalten, wütend ballte zu Schien die Faust und flüstert zu Linge, die auf einem fernen Berggipfel stand, einen Befehl zu, bring mu Chen weg, Schwester, rief zu Linge mit geroteten Augen, fast tranenüberströmt. Trotzig stampfte sie mit dem Fuss auf, unfähig, sie zu verlassen. Last unsiren Todd nicht schinlos sein, sagt zu Schien kalt. Zu Linge hat zu Schien noch nie so erlebt. Tranen rannen über die Wand, Kapitel 260, die Markt des wilden Gotts. Auf dem Berg blickte zu Linge auf den grimmigen Mu Chen. Sie wusst nicht, warum so außer, fühlte sich aber dennoch etwas sicherer, was willst du tun? Die Situation war bereits entschieden. Bei Schiens Stock war zu groß, selbst die Schwester zu Schien konnte es nicht im aufnehmen, geschweige denn mit Mu Chen, der sich im Röntgenreich befand. Bringt all weg, haltet euch von mir fern, kommt mir nicht zu nahe, verstanden. Mu Chens blutunterlaufene Augen wurden etwas schwacher, sein Stimm heiser und unverständlich, schien aber ein dicke,
Grimmage Totungsabsicht zu Verströmen, die zu Linge unwillkliche Schorden ließ. Zu Linge Erschrak und which instinktiv ein wenig Zurück, die Blutflecken auf Mu Chens Körper blitzten unaufhörlich auf. Sie start leer auf sein Grimmage Ohren und konnte nervös nicken. Mu Chen sagt nichts mehr. Blitzschnell sourste durch die Luft, sein heisere, tief und bedrohlich Stimme holte weiter. Bei Chen, was du willst, liegt in meiner Hand. Kannst du es mir nehmen oder nicht, es geht nicht darum, den Warren Verhigkeiten zu sehen. Haha, du bist also doch umgeschwenkt, was, bei Chen kischet leise und fixiert Mu Chen im seinem scharfen Blick. Mu Chen, du, rief zu Chen ängstlich. Sie hatten zu Linge gerade noch Sietze flutscht verschaft, und nun war Mu Chen zurückgekehrt. Doch Mu Chens blutunterlaufene Augen schienen nicht zu bemerken. Sein Ohren ward immer schwacher und verflutschtigte sich schließlich vollständig. Sein fest geballten Faust entspannten sich langsam. Sein Körper war von blutrünstiger, bösartiger Kraft durchströmt, die ein unaufhaltsam Markt freisetzt. Jedes Mal, wenn die Energie durch seinen Körper strömt, erzitteten sein Meridian leicht, ein nagender Schmerz breitet sich aus doch genau dieser Schmerz ermöglichte Mu Chen, einen halbwegs klaren Verstand zu bewahren und verhinderte, dass die bösartige Ohren in vollständig verschlang. Ist wahrlich ein wahnsinniger, in seinem Chemie schüttelte der New Netherspats angesichts dieses Anblicks nur den Kopf. Mu Chens Handlung